So once again, good morning. So yesterday we have discussed some concepts, basic concepts of arrays and two questions related to arrays in Wipro. Yeah. Now we'll continue. So yesterday, so I told you I have written version 1, right? So let me complete that version 2 also. Hope you are writing the notes carefully. Okay. Or otherwise, I mean, if you are having a laptop, you can write the program along with me, and once it is done, please paste it in a Word file. Okay, you can prepare one good Word file. Okay, so the question is now, okay, print array elements. Okay, print array elements as follows. Number 1, print all elements in even subscripts. Even subscripts first. Next, print all elements in odd subscripts. Okay, all elements in odd subscripts. So example, so this is, let me take 7. This is array size and the elements are, let me take negative this time. So only just a difference in order to maintain the difference between yesterday's example and today's example. Let me take negative numbers, minus 12, minus 16. Okay, next 0, next 5. So next minus 63. Okay, 3, 4, 5. Okay, next 52. Okay, next 76. Okay, so 3, 6, 7. Yeah. So these are the elements. Their subscripts are 0. Okay, 16 subscript is what ma? 1. 0 subscript is 2. Okay, 45 subscript is 3. It is at subscript 3. So 60 minus 63 is at fourth subscript, and 52 is at fifth subscript. So 76 is at sixth subscript. So since array size is 7, its subscripts ranges from 0 to 6. So this we already know this, right? Okay, yeah. So now so the output expected is, so even subscripts. What are the even subscripts here? 0, 2, 4, 6, right? 0, 2, 4, 6. So those elements we need to first separated by a single space. Minus 12. Okay, so next element at the subscript is 0. Element at fourth even another even subscript. So even subscript means not the element is even, the subscript should be even. Okay, like this 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so if these subscripts are even, then the element in that in the corresponding subscript, so that needs to be printed here. So now it's a time for, yeah, so 4. Okay, so that is minus 63. Okay, so next sixth is the next even subscript. Okay, so there an element is of 76. Okay, so this means we are not displaying only even numbers here. We are displaying the elements Sir? in even. Yeah, yes, Manikan. 0 neither even or odd, right, sir? Yeah, that is no. So 0 is considered as even. So in general, so the even number. Okay, I mean the general. Okay, general format of even number. Even number is 2n, right? Okay, 2 into n, where n is an integer. Okay, so this 0 can be written as 2 into 0 is equal to 0. So now of course, if we are talking with only integers, so 1 to n. Okay, so 1 sorry, 2, 4, 6, 8, these are the even numbers. So but so 0 can also be considered as even. Okay, but it is neither positive nor negative. Okay, so 0 is neither positive nor negative. Okay, but if the case comes like segregating even and odd, when 0 is there, 0 is taken as even. Do remember this.
Okay, Okay, 0 sir. is taken as even. Good. Okay, so I need such a type of interaction from all of you guys. Okay, so అంటే దీనికోసం పదే పదేగా ఏవేవో అడగాల్సిన అవసరం లేదు. So when you get some doubt here, okay, so please don't hesitate to ask. Okay, yeah, fine. So here let me write odd number here for the clarity. So this does not means that, I mean, here we are not displaying even numbers or not displaying the odd numbers here. Okay, we are displaying the numbers in even subscripts in one line. In the second line, okay, and do remember, after 75 is the last number in even subscript. After this, there won't be any space. Okay, after 63 there should be one space. 75, since 75 is the last number in this row, okay, there won't be any space. Okay, there should be a new line. Okay, in the new line we need to display odd elements in odd subscripts. So that is minus 16, next ma 45. Okay, next 52. Okay, 52, right? After 52 there is no element, so won't be any space after 52. 52 తర్వాత ఎటువంటి స్పేస్ ఉండకూడదు. This is mandatory in Wipro, but for other drives it's not mandatory. After printing last number, if there is any space, no issues for other company written test, but only for Wipro and Mindtree also, remember. Okay, Wipro and Mindtree, for both the tests. Okay, so there won't be any space or new line character after printing the last element of an array. Okay, not only an array, if there is a situation to print more than one number, so generally will use space or new line, but for the last number there won't be any space or new line. Okay. Hope it is clear. Okay, so that space avoiding, so as of now we did not discuss it that, so because I just wanted to give a I wanted to make you familiar in arrays. So once it is once you feel familiar to work with arrays, I'll tell you how to avoid that last space. Okay, let's come to the point here. Already we completed. Now I'm going to write the version 2 here. Hope you have idea about the version 1, right? How version 1, how we did this. So we have written two for loops. So one for loop is I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Inside it we are checking I is even or not. If I is even, print the array element. There is no else there. There is no, if you write else, what will happen? If you write else, what will happen? Okay, even number, odd number, I mean the element at even subscript, the element at odd subscript, both gets printed. So that is not the our requirement here. First the elements on all even subscript should be printed. Later in the new line we have to print odd, the elements at odd subscript. So one for loop to print all the elements at even subscripts. Once it is done, write another loop. Okay, so no problem, write another loop. Okay, write another loop. Okay, to print all elements at odd subscripts. So that is one method we followed previously. So now version 2 here. So there are, I told you, right, there are different ways of okay, declaring an array and reading an array. So in order to avoid wastage of memory, okay, what we need to do is, first don't declare an array. Okay, declare n and read it. Okay, after reading n, if you want to avoid wastage of memory, you have two options. One is go with simple like this. Okay, of course, last, according to history, last year, okay, this was executed successfully even if you write like this. Okay, why I'm telling, why I have a doubt here means, according to C language, I mean standards of C language. Okay, in while declaring an array, okay, array size should be a constant number. అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ రాయాలి. ఓకే, లేదంటే హ్యాష్ డిఫైన్ అని మ్యాక్రో ఉంది కదా, మ్యాక్రో అన్న రాయాలి. సో అలాగే వేరియబుల్ ఉండకూడదు. బట్ నవ్ డేస్ ద కంపైలర్స్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ if you include the variable here. But one thing, if you are writing variable, okay, if you are writing the variable as array size, that variable should have value previously. And this is, I have written n in 19th line. Before 19th line, n should have some value. Definitely it should have some value like 6, 8, 9, something. Okay, so then it is nothing but what? Okay, a of 9, I mean creating an array of 9 elements, 9 locations, not elements, 9 locations. Okay, so each location occupies 4 bytes, 9 4 are 36 bytes of memory. 36 continuous bytes of memory is allotted here. So this is one way.
Okay, this is one way. Another way is okay, so instead of a of n, declare a pointer, okay, and what you have written before a into star. Okay, so now write the same into star. Okay, this is using dynamic memory allocation. Okay, dynamic memory allocation. So yesterday I told you what is malloc. Malloc will allocate, it is a memory allocation, it is called memory allocation. It is one of the dynamic memory allocation functions. It is available in stdlib.h. It is a function, library function. Okay, it is a library. Hope you know what is a library function. Okay, first of all you should know the function. Okay, then you have to know what is a library function. Library function means whose code is already available, you just make use of it. So for example, okay, so you want a fan to be fixed in your hall. For that you are not going to manufacture your fan according to your requirements. So there are some other companies who will manufacture the fans, ceiling fans or table fans, etc. Okay, according to the user requirements. Okay, you will purchase it and use it, right? So that is called a library function. Okay, even the mobile also. Okay, mobile you are not manufacturing, you are not writing the code. Okay, in your mobile hardware. Okay, so in order to fulfill your requirements, no, you are already you are purchasing a mobile phone from the I mean your favorite company like Samsung, Apple, OnePlus, something like that. Okay, so Oppo, mostly all engineering guys are using Redmi, Oppo. Okay, so girl students are using Oppo only for camera purpose. Okay, that means they are writing a code to enhance the capability of a camera? No. Okay, so the companies are writing the code. Okay, and we are making use of it. That is called library function. Okay, so malloc is a library function. Malloc is a library function. What it will do, every function will perform a task. Okay, like what fan will do, yeah, it has its own task, right? Okay, so what camera in your mobile will do, yeah, it has its own task. So like this function will perform its own task. Okay, what is the task of malloc? Malloc task is, okay, user will ask some bytes of memory. Okay, that bytes of memory will be allotted. Okay, that's my bytes of memory will be allotted. Okay, అంటే కంప్యూటర్ కి అటాచ్డ్ గా ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ లో మీరు ఎన్ని బైట్స్ కావాలని అడుగుతున్నారో అన్ని బైట్స్ ని మీకు రిజర్వ్ చేసేస్తుంది. Okay, so right. Okay, yeah. So how you will ask? You will ask by sending n value. Okay, but this is not sufficient. Okay, if you ask like this, you are requesting n bytes of memory. No, not n bytes of memory. Our requirement is n locations. Okay, so then we'll write okay, another expression, size of. Okay, we need to evaluate what is the I mean how many bytes are required for each location. Okay, for this we'll make use of size of operator. Okay, so do remember, while writing size of, we should not give any space here. If you give space, okay, it's not a size of operator, and it is an operator and it is a keyword. Do remember it. So it is, how many keywords are there in C language? 32. Very good, 32 keywords. Okay, so not all, give me some examples, at least 5 examples. Yes ma, go ahead, no problem. తప్పైనా పర్లేదమ్మా, నేను కరెక్ట్ చేసేస్తా కదా. కొన్ని నీకు గుర్తున్నావు, కొన్ని చెప్పము. Not only that girl, any other students also can respond. There are how many keywords? 32, right? So give me some examples. Okay, మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను, ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, ఆపరేటర్స్. ఓకే, కీవర్డ్స్ Auto, char, వెరీ switch, గుడ్, వెరీ case, గుడ్. ఆటో, కార్, స్విచ్, సూపర్, కేస్. నెక్స్ట్ మా int, float. Yeah, so all into float. I mean data types are okay, comes under keywords only. Yeah, so alage size of kuda vastadi ma. Okay, size of is a keyword. Okay, next operators. Okay, what are the operators? Okay, in C language, arithmetic operators, relational operators. Don't worry, I'm not going to tell you all this. So we'll come to the actual logic soon. Okay, arithmetic operators, relational operators, logical operators, right? Okay, so next
increment and decrement unary operator. So the increment, decrement, okay, size of, okay, comma operator, okay, next ampersand operator. Okay, so they are called what? Unary operators. Unary operators, bitwise operators. Okay, so like this there are many operators. So what is the speciality of size of is a keyword and it is a operator. Okay, unary lo ఇది కూడా ఒక operator. Okay, so under unary or under special operators it will come under special operator. Okay, so you can't find any other keyword which is a operator. అంటే ఆపరేటర్ అవుతూ కీవర్డ్ అవుతున్నది ఇది ఒక్కటే, ఇంకేది లేదు. Remember. Okay, what is size of? It is a keyword and operator. ఇంకా మీరు రిమైనింగ్ 31 కీవర్డ్స్ చూసుకోండి, ఏవి ఆపరేటర్స్ అవ్వవు. Okay, yeah, so fine. What it will do? Okay, what it will do? How to write this size of? Okay, no space. Okay, even though it is an operator, it should be written like a function. ఇలా రాసుకోవాలి. That does not mean that it is a function. It is an operator. Okay, so size of. Okay, here what we need to provide is first of all what it will do. Let's discuss what it will do. Okay, so it will evaluate number of bytes required for an operand or data type. ఒక డేటా టైప్ కి లేదంటే ఒక ఆపరెండ్ కి, అంటే ఆపరెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విచ్ హోల్డ్స్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ ఇన్ న్యూ లైన్. ఓకే, సో which holds a value. Okay, like a variable a is an operand, a is equal to 7 is an operand. ఇలాంటి వాటికి ఎన్ని బైట్స్ కావాలి? That will be evaluated by size of. How to write this? Okay, size of, inside you can write the data type, or we can write a variable name, or we can write a constant. Okay, a constant అయినా రాసుకోవచ్చు మనం. Okay, examples. Size of int is ఒక example. Next example, size of, okay, a రాస్తే it should be declared previously. Declare చేయకోకుండా వాడకూడదు. Like float, double, right? Double is also real data type. Float a, double a. Okay, size of double. Okay, next size of కాన్స్టెంట్, ఏదన్నా ఒక కాన్స్టెంట్ రాద్దాం. సో లెట్ మీ టేక్ సింగిల్ కొటేషన్ సి లేదా సింగిల్ కొటేషన్ ఎక్స్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్, రైట్? క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్, సైజ్ ఆఫ్, ఓకే, అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్, సైజ్ ఆఫ్ 34.2. ఓకే, రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ. సో here in this example we are mentioning variable. So here we are writing the data type directly. ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే, సో int కి ఎన్ని bytes అవసరం, that will be evaluated and it will provide. Okay, so it always gives an integer. It gives the number of bytes. So in number of bytes means always an integer. 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 60 bytes, 8 bytes. So it is always an integer. It gives an integer value. ఓకే, సో అయితే ఎక్కడ వాడతాం సైజ్ ఆఫ్ ని ఇండిపెండెంట్ గా ఇట్లా వాడుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ రాసాను చూడు, సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని. ఓకే, అలా ఇండిపెండెంట్ గా ఒకటే లైన్ లో ఇది ఒక్కటే పెట్టచ్చా? ఓకే, పెట్టుకోవచ్చు, బట్ నో యూజ్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ other expression like assignment expression. Okay, or so wait, I'll write in general. It should be a part of other expression. Okay, example like part of, are you writing or not? Part of assignment expression. Okay, example. Okay, int n is equal to, wait, int n comma n and double a.
ఇప్పుడు డబల్ ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుందో మనం n లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దెన్ size of a, okay, size of a, okay, a requires how many bytes? We'll evaluate that. Size of will evaluate, okay, and it will store that value in the LHS. Okay, what is the LHS value? N. Okay, so n double ఎన్ని bytes తీసుకుంటుందమ్మా? 8 bytes తీసుకుంటుంది. Okay, n లో 8 ఉంటుంది. Okay, so now I want to print that. Yes, you can print n value. So this is one example. Next example. Okay, so it is a part of, not size of example, ఇది ఎక్కడ వాడుతుంటాం అనే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ printf స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. printf స్టేట్మెంట్ లో కూడా పార్ట్ గా ఉండొచ్చు. సో లైక్ printf %d, ఇంతకుముందు ఏం రాశారు మా? హియర్ వీ హ్యావ్ రిటన్ n కదా. what is n, where it is getting the value, from where it is getting the value, from where it is getting the value, from where it is getting the value. Size of a, sir. Yes, so we can write that directly. Okay, లాగా ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం చూడండి, డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్ ఫంక్షన్స్. ఇట్ మే బి పార్ట్ ఆఫ్, ఓకే, డైనమిక్ మెమరీ అలోకేషన్ ఫంక్షన్స్. అంటే లిమిట్ ఉండదు మా, ఎక్కడైనా సరే, ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ మధ్యలో పార్ట్ గా వాడుకోవచ్చు. ఇండిపెండెంట్ గా రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదు, అది గ్యారంటీ. ఓకే, సో లైక్ malloc ఆఫ్ n into size of into float, something like that. Okay, so it may be part of return statement also, part of ila ఎన్నైనా ఇయచ్చు examples. Part of return statement like return size of char. Okay, so character size ని evaluate చేసుకున్నాం. ఎంత అవుతుంది character size? character requires how many bytes? 1 byte. ఓకే, రిటర్న్ 1 అంటే ఇప్పుడు 1 ని మనం రిటర్న్ చేస్తున్నట్టు. అండ్ రిటర్న్ రాసేటప్పుడు బేస్ అవసరం లేదు, యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, సైజ్ ఆఫ్ చార్. ఓకే, అంటే రిటర్న్ 1 అని అర్థం. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని రాసాం అనుకో, రిటర్న్ 2 or 4 అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సైజ్ ఆఫ్. ఇట్ విల్ ఎవాల్యుయేట్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ డేటా టైప్, లేదా వేరియబుల్, లేదా కాన్స్టెంట్. ఒక కాన్స్టెంట్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలి. ఓకే, సో a constant int of float or character, so that will be evaluated by the size of. You don't worry about it, right? You don't worry about it. Okay, yeah, so if you write in data type, that the data type requires how many bytes, that will be evaluated, and that integer will be substituted here. For example, int. Okay, so int requires 4 bytes, so 4 integer is substituted here. Okay, so if n is 9, 9 4 jar 36 bytes, that means indirectly you are requesting 36 bytes of memory with the malloc. Okay, so when it requires a requirement within the parenthesis, ఇలాగ parenthesis లో రిక్వైర్మెంట్ వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రైట్ లైక్ దిస్, ఒకవేళ ఇలా రాసామనుకుందాం, 36 అని రాసామనుకుందాం. సో దెన్ what malloc will do, malloc allocates 36 bytes. Change your name. 36 bytes of All the memory. students check once again. Yeah. All the students check once again. You have to join with your MCET hall ticket number. Today I am giving the instruction. Tomorrow I may not. Monday I will not give any instruction. Straight away Yeah, I'm repeating. Some of the students are joined with their name. So according to the instruction of your faculty, you are supposed to join with your register number, like something like 17HU, something like this. Okay, fine. So using malloc, what you are doing, so you are requesting some bytes of memory. So that those many bytes of array is allotted by the malloc.
Okay, so but problem enti ante, so that location and I mean that memory has no name, that memory has no I mean data type also. So for example, see here, yeah, if it's 36 bytes of memory anukundam. Okay, 36 bytes of memory anukundam. So this memory has no name. Okavela name unte we can access it very easily. Okay, అట్లీస్ట్ ఇంకొకటి దీనికి డేటా టైప్ కూడా ఉండదు, దీనికి నేమ్ ఉండదు, డేటా టైప్ కూడా ఉండదు. Okay, so but then sir, if it has a no name, how can we access it? Yeah, we can access through address. Who will give that address? Because it was allotted by you, it was allotted by you. Okay, so for example, so just example, listen. Okay, so from tomorrow onwards you have one training class. Okay, so then TPO sir has allotted 2 rooms for you. Okay, so ఆ 2 rooms consecutive గా ఉన్నాయి అనుకుందాం, 2 rooms. ఓకే, సరే సార్ అలాట్ చేసేసారు. ఓకే, సార్ అలాట్ చేశారు. మీరు డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళి ఆ రూమ్స్ లో కూర్చోగలరా? మీ కాలేజీలో చాలా రూమ్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. ఏ రూమ్స్ అలాట్ చేశారు మీకు తెలుసా? తెలీదు. సార్ చెప్పాలి కదా మీకు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఓకే, 1 ఫ్లోర్ 107 ఓకే నుండి 2 రూమ్స్ అన్నారనుకో, 107, 108 ఇవి 2 రూమ్స్ మీకు అలాట్ అయ్యేటివని మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి ఇఫ్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అజ్యూమ్ దట్ సో యూ హావ్ బీన్ అలాటెడ్ 5 రూమ్స్ అనుకుందాం. బట్ ఆ 5 రూమ్స్ కన్సిక్యూటివ్ గా ఉంటే స్టార్టింగ్ రూమ్ అడ్రస్ అనేది టీపీఓ సార్ మీకు కన్వే చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. malloc allocates 36 bytes of memory, similar to TPO has allotted 5 rooms for you. Okay, somewhere in your college building. Okay, so but he has to communicate, okay, to you that where is the starting room. Okay, but adi communicate cheyakapothe you can't go and occupy the rooms, right? So that's similarly here also, if we are, I mean, if malloc does not communicate where it has created 36 of bytes of memory for the user can't go there and store the values. ఓకే, మరి ఇది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, malloc ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్. ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్. అంటే చాలా అడ్రస్లు ఉంటాయి, 36 bytes అంటే 36 అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో we always concentrate on the starting address. Let's assume that the starting address is 2022. Okay, so then after allocating 36 bytes of memory for you, okay, so malloc function will return, okay, 2022. Okay, that will be like, it will become like this star a. మీరు ఇంత సేపు రాసిన malloc అంతా ఇలా అవుతుంది. Okay, it gives back what? It gives back starting address. Address ని స్టోర్ చేయడానికి వాడే వేరియబుల్ ఏంటి మా? పాయింటర్. What is a pointer? Pointer is a variable which stores the address of another variable, right? Okay, so కాబట్టి అనదర్ వేరియబుల్ అడ్రస్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఏ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో త్రూ 2022, ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can able to store the values. Okay, we can able to store the values. So this 2022, okay, it is okay, it is accessed using like a of 0. Actually a plus 0 అని రాయాలి. ఓకే, సో మీకు అలవాటైన మెథడ్ లో చెప్తున్నాను, a of 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఓకే, 2022 is an address. ఓకే, ఈ అడ్రస్ కు 1 యాడ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Okay, 2022 plus 1 is how much? Address plus one integer. 2022 is an address which is stored in A. Okay, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం రాస్తున్నా నేను, a plus 1 or otherwise a of 1 అనుకో. ఓకే, a of 1 or a of 1 అనుకో. ఓకే, సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ కి 1 యాడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్? 2022 plus 1 is how much? ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Additions. 2023. Okay, very good. So 2023. Okay, is there any other answer? Is there any other answer? Okay, fine ma, thank you. So I don't know your name, but thank you ma, thanks for your response. Okay, here listen. So Sir, this 2026 sir. 20 ఓహో ఇంకొక ఆన్సర్ 2026. ఓకే, ఇంకా ఏమన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయేమో చూద్దాం. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా?
ఓకే ఫైన్, లిజన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 202, I mean this 36 bytes of memory. Okay, please remember the memory allotted by malloc has no name and no data type. నేమ్ ఉండదు, డేటా టైప్ ఉండదు. ఓకే, నేమ్ ఉండదు, డేటా టైప్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు పాయింటర్ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కొంచెం నేర్చుకోవాలి పాయింటర్ గురించి. సో అప్పుడు ఇది మనకు అర్థమవుతుంది. Don't feel it is a trouble. So just follow me. You can understand the pointer very easily. It's a remote control. Pointer అంటే అందరు మీ ఇంట్లో అందరి ఇంటిలోనూ స్మార్ట్ టీవీస్ ఉన్నాయనుకుంటాను. సో రిమోట్ కంట్రోల్ ఉందనుకుంటాను మీ ఇంట్లో. ఆ రిమోట్ కంట్రోలే పాయింటర్. సో పాయింటర్, what is a pointer? It's a variable. ఇది కూడా ఒక వేరియబుల్ లైక్ ABCD. ఇట్స్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ స్టోర్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ variable, which stores address of another variable. Okay, it's one variable stores address of another variable. Generally variable holds value, either integer value or real value, I mean real number or a character or group of characters. But pointer is something different. So it's always stores address of another variable. కానీ ఓకే ఓకే, మీకు కొన్ని జనరల్ విషయాలు కూడా ఇక్కడ ఇది పాయింటర్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని జనరల్ విషయాలు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. అక్కడ ఇప్పుడు హాట్ కార్ అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, జస్ట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ కోసమనే చెప్తున్నాను. ఓకే, సో పాయింటర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. కానీ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ అంటే ఏ వేరియబుల్ పడితే ఆ వేరియబుల్ అడ్రసెస్ ని స్టోర్ చేయదు. దట్ అనదర్ వేరియబుల్ అండ్ పాయింటర్ బోత్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డేటా టైప్. For example, there is an integer value x, there is an integer pointer, okay, a. Okay, so x is of type integer. What is a pointer? It is a pointer, so it stores address of, okay, any variable anukundam. Okay, okay, let me take float y also. Float y also. Two variables unnai kada, so one pointer in the, so how can I store address of x in the pointer a? Yes, we can store. How to store that? Okay, so మా స్టార్ అనేది ఓన్లీ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, పాయింటర్ ని డిక్లరేషన్ అప్పుడేమో ఆ తర్వాత స్టార్ రాయకూడదు మనము. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు యూజ్ దిస్ పాయింటర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ, నాట్ స్టార్ ఏ. ఓకే, నాట్ స్టార్ ఏ. Okay, so let me draw two more. Okay, so three more pictures here. Three more pictures. This is a. Okay, so this is x and this is y. కొంచెం ఓపికగా వినాలి, తప్పదు. So this is pointer a. This is integer variable x. This is float variable y. Okay, float variable y. Here, and they have addresses also. They have the addresses. Okay, so a address a address 1012. B address, let me write like this, AB 203. Y address okay, CD 553. So these are the addresses. Okay, now a inside, let me remove this. Wait. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, మా పాయింటర్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Okay, so there are three variables. One is a pointer variable a, another is an integer variable x, another is a integer variable y, float variable y. So what are the addresses of this variable? Even though a is a pointer, it has its own address. అర్థమైందా? It has its own address. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్విగ్గీ, జొమాటో, సో ఇలాంటి అమెజాన్, వీళ్ళందరూ మన అడ్రస్ ని పట్టుకొని మన దగ్గరికి వస్తుంటారు కదా, దే ఆర్ ది పాయింటర్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, బట్ వాళ్ళకు కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా ఒక ఇంటి అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. సో అలాగే ఇది కూడా అంతే. ఓకే, ఈవెన్ దో ఏ స్టోర్స్ అడ్రస్,
it also has some address, its own address. Okay, X address is AB203, Y address is CD250. Just example, there is no particular reason for writing AB203 like this. Okay, yeah, so it has a value 5. Okay, since it is an integer. Okay, and Y has a real number like 25.1. okay, ఇలాగ ఒక రియల్ నంబర్ ఉందనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, సో రైట్, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ఏ ఈజ్ ఎ పాయింటర్, రైట్? సో ఇట్ కెన్ హోల్డ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్, other variable. Okay, so అయితే how to store the address of X here using like this. Okay, A is equal to star A is equal to కాదు, గుర్తుపెట్టుకో. Y star is to declare only pointer. అంటే ఇప్పుడు ఓకే, int A అని రాసామనుకుందాం. int A కి int star A కి డిఫరెన్స్ ఏమర్థమవుతుందంటే, if you write int A without any star, compiler understand that it is a normal variable. Okay, so of type integer, it can hold any value from minus 214 crores 74 lakhs 83,647 to so plus 214 crores, so some change కదా ఆ మధ్యలో, అంటే minus 214 crores నుంచి plus 214 crores మధ్య ఏదో ఒక ఇంటీజర్ ని స్టోర్ చేస్తుందని మీనింగ్ అది. ఓకే, సో అది కంపైలర్ అర్థం చేసుకుంటుంది, దాని తగ్గట్టుగా 4 bytes ఆఫ్ మెమరీని దీనికి అలాట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ లెసన్. int star A. So when you declare like this, compiler understand that it is not an ordinary variable of type integer. Okay, it is not going to store integer values. I mean, it's going to store address of another variable. So that for that understandability and in order to allocate enough memory for pointer A, so we have to use star A. Okay, so listen, once only for the understanding of compiler we are using star. Okay, so for pointer variable and no star for ordinary variables. Okay, so now I want to store some address. Okay, X address or Y address or Z address in A. So for this you can write like this: A is equal to no star. In the next line only in declaration star is required, next line no star. A is equal to ampersand of X. Okay, so then ampersand of X means address of X address. What is the X address? AB203. So that will be stored in AB203. That will be stored inside of 1012. Is 1012. 1012 is A only. Okay, 1012 is an address which contains another address AB203. Okay, AB203. So that means it is a remote control of X. X కి ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే X లో ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయాలన్నా ఏ నుంచి చేయొచ్చు. ఓకే, X లో ఉన్న వాల్యూని మాడిఫై చేయాలన్నా మనం ఏ నుండి చేయొచ్చు, పాయింటర్ ఏ నుండి చేయొచ్చు. ఓకే, X ఈజ్ కంప్లీట్లీ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏ నౌ. ఓకే, పాయింటర్ ఏ ద్వారా X లో ఏమైనా మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది? అండ్ X అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. త్రూ ఏ we can use it. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X plus 3 అనుకుందాం. ఓకే, సో X ప్లేస్ లో మీరు పాయింటర్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ A plus 3 అట్లా రాసుకుంటాం. ఓకే, సో అది తర్వాత చూద్దాం, దాని స్టోరీ తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో నౌ when you store address of a variable in a pointer, okay, that pointer has a full control over the variable X. దీని ద్వారా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే we can perform operations very fastly on X. ఓకే, సో అర్థమైందా? X is equal to 7 అనే బదులుగా స్టార్ A is equal to 7 అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే పాయింటర్స్ అడ్రసెస్ డీల్ చేస్తాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇలాగ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సరేమా, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే, ఓకే, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక నిమిషం. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ X ని ప్రింట్ చేయాలి. హౌ టు ప్రింట్ X? %d, X ప్రింట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వే టు ప్రింట్ X? %d, ఓకే, ఏం కావాలి? X లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి. ఓకే, X లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? 5. అసలు X అంటే ఎవరు అంటే AB203. ఓకే, సో లిజన్, వాట్ ఈస్ A కంటైన్స్ AB203. ఆ AB203 లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం వాట్ ఈస్ A యాక్చువల్లీ? వాట్ ఈస్ A హియర్? ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ హియర్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, AB203 అని అర్థం. ఓకే, రెండు చోట్ల A ఉండడం కొంచెం ప్రాబ్లమే, ఫీజ్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. సో పాయింటర్ A
మీన్స్ వాట్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఇట్ హ్యాస్. ఇట్ హ్యాస్ ఏబి 203 ఒక అడ్రస్ ఉంది. ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి అంటే ఓకే, సో మనం ఏం రాయాలి అంటే స్టార్ ఏ అంట, నాట్ ఇన్ ది డిక్లరేషన్, ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ తర్వాత ఏ లైన్ లో అయినా సరే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ స్టార్ దట్ మీన్స్ ఓకే వాల్యూ ఇన్ ది అడ్రస్ హోల్డ్ బై ఏ. ఒకసారి ఫాలో అండి. వాల్యూ ఇన్ ది అడ్రస్, విచ్ అడ్రస్ హోల్డ్ బై ఏ. ఎవరి అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది? ఏబి 203 ఎక్స్ అడ్రస్ ని, ఏబి 203 అనే అడ్రస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? 5. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్టార్ ఏ ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు స్టార్ రాస్తే సో యు ఆర్ టెల్లింగ్ టు ది కంపైలర్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్, ఇది ఆర్డినరీ వేరియబుల్ కాదు అని కంపైలర్ కి చెప్తున్నాం. ఓకే, డిక్లరేషన్ తర్వాత, డిక్లరేషన్ అంటే అదే ఇంట్, ఫ్లోట్, క్యార్ ఇలా రాస్తుంటాం చూడు, దట్ ఈస్ డిక్లరేషన్. ఆ డిక్లరేషన్ కాకుండా నెక్స్ట్ లైన్స్ లో ఎక్కడైనా స్టార్ రాస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది వాల్యూ ఇన్ ది అడ్రస్ హోల్డ్ బై ఏ. ఓకే, ఆ పాయింటర్ ఒక అడ్రస్ ని స్టోర్ చేస్తుంది, అందులో ఉన్న వాల్యూ గురించి నువ్వు చెప్తున్నట్టు మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సో నౌ లిసన్. ఓకే, సో printf. ఓకే, నేను కొంచెం సింటాక్స్ కొంచెం స్పీడ్ గా అయిపోవడానికి సింటాక్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తాను. printf ఏ అన్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ప్రింటెడ్? లో ఏముంది మా? ఏలో ఏముంది? ఏబి 203 వస్తుంది మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో printf ఓకే స్టార్ ఏ అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఏలో ఒక అడ్రస్ ఉంది, ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ 5. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, ఇది కొన్ని ఎవాల్యుయేషన్స్ లో అవసరం అవుతుంది. స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్, ఏ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు? ఏ అంటే ఏంటి? ఏ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇట్ AB 203 sir. AB2. వాట్ ఈస్ AB 203? X. నో కొంచెం ఆలోచించు. వాట్ ఈస్ AB 203? ఎక్స్ కరెక్టే, ఇంకొంచెం పెండింగ్ ఉంది. ఇంకా Address of X sir. అది అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. నువ్వు అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి సింబల్ చెప్పు మా ప్రోగ్రామింగ్ లో. ADDRESS అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. దానికి Ampersand X. వెరీ గుడ్, సూపర్. %x మీనింగ్. స్టార్ ఏ అంటే ఎలా రాస్తామంటే లిజన్, ఫస్ట్ స్టార్ కి స్టార్ రాసేసి. ఓకే, ఏ వాట్ ఈస్ ఏ? ఏ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ప్రోగ్రామెటికల్ గా ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఆల్వేస్ ఓకే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలుసు అనుకుంటా, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏదో రెండు గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అవుతాయి అనుకుంటా, ఇలాంటిది ఏదో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఓకే, సో అది నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గుర్తుకు రావట్లేదు. సో హియర్ ఓకే స్టార్ అండ్ యాంపర్సెంట్. ఓకే, స్టార్ అండ్ యాంపర్సెంట్ రెండు పక్క పక్కన కాన్సిక్యూటివ్ గా వస్తే దే విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలేదేంటి? ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ ఈజ్ స్టార్ ఏ, లాస్ట్ ఏముంది? ఎక్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టార్ ఏ అంటే ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అని అర్థం. ఎక్స్ అంటే 5 కదా, నాట్ AB 203. AB 203 అంటే అడ్రస్, 5 అంటే ఎక్స్. అర్థమైందా? ఓకే, ఎక్స్ అంటే 5, యాంపర్స్ అంటే ఎక్స్ అంటే AB 203. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, Yes sir. యా, ఓకే ఫైన్. సో ప్రింట్ ఏ. ఓకే, ప్రింట్ ఏ అంటే లోపల ఉన్నది, ఆ కంటెంట్ ఆ లొకేషన్ లోపల ఉన్నది. సో ఇట్స్ అన్ అడ్రస్ ఆఫ్ someone whose address this is. ఓకే, అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్, అది ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్. స్టార్ ఏ అంటే వాల్యూ, ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఈ ఎవాల్యుయేషన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఆఫ్ ఓకే వాట్ ఇట్ హోల్డ్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో యాంపర్సెంట్ అడ్రస్ రెండు, స్టార్ అండ్ యాంపర్సెంట్ బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కన్జుగేటివ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పాను నేను. ఓకే, సో దే విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ పక్క పక్కన ఉంటే క్యాన్సిల్ అవుతుందా? ఏదో ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ Yes sir. కదా, కరెక్ట్ అయినది. Yes sir. అలాగే ఇది కూడా అంతే, దే గెట్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, ఎక్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేయడానికి దెర్ ఈస్ వన్ వే, ప్రింట్ ఎక్స్, అంతే కదా. ఓకే, అదే ఎక్స్ ని ఇండైరెక్ట్ గా పాయింటర్ తో ప్రింట్ చేయించాలంటే ఎలాగ రాయాలి? మనము స్టార్ ఎక్స్ అని రాయాలి. ఎక్స్ ని ఓకే ఎక్స్ ని ఒక 3 ఇంక్రీజ్ చేయాలమ్మా. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 3. దిస్ ఈజ్ స్లో ఆపరేషన్. ఓకే, కొంచెం స్పీడ్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కి ఆల్టర్నేటివ్ ఏమని పిలుస్తున్నాం? స్టార్ ఏ అని పిలుస్తున్నాం, ప్లస్ 3. దిస్ ఈజ్ ఫాస్టర్.
ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్. ఎక్స్ లో ఉంది కదా, 5 ఉంది కదా. ఓకే, 5 ని నేను 500 గా మార్చాలనుకో, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500. సో దిస్ ఈస్ స్లో. స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500. ఓకే, ఇది ఫాస్టర్. ఎట్లా సరే, ఎలా స్లో ఎలా అంటే, ఇంట్లో టీవీ ఉంది అనుకుంటా. టీవీకి జస్ట్ అజూమ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ నో రిమోట్. ఇంతకు ముందు అంటే మేము స్కూల్స్ లో ఉన్నప్పుడు, మేము స్కూల్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మాకున్న టీవీలకు ట్యూనర్ ఉండేది. ఓకే, మాకు మేము రిమోట్ ఎప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి చూసాము. ఓకే, సో ట్యూనర్ ఉండేది. టీవీలో ఛానల్ మార్చాలంటే డెఫినెట్ గా ఒక పెద్ద గొడవ ఉండేది. ఓకే, ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని టీవీ చూస్తుంటారు. సో ఛానల్ మార్చాలా, ఎవరో ఒకరు నువ్వు వెళ్ళు ఛానల్ మార్చడానికి. అంటే సమ్వన్ హ్యాస్ టు గో టు ది టీవీ అండ్ చేంజ్ ది ఛానల్. ఓకే, అలాగే ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ మనము అక్కడికి వెళ్ళి టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఛానల్ మార్చినట్టు, వాల్యూ స్టోర్ చేయడం. అదే రిమోట్ ఉందనుకోండి, మీరు కూర్చున్న చోటు నుంచి జస్ట్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, విచ్ ఈజ్ ఈజీ. టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఛానల్ మార్చడం ఈజీనా, అదర్వైజ్ చేంజింగ్ ది ఛానల్ త్రూ రిమోట్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్? త్రూ రిమోట్ సార్. రిమోట్, ఇది కూడా అంతే. సో ఇక్కడ ఇది టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఛానల్ మార్చడం, ఇది రిమోట్ ద్వారా మార్చడం. సో దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫాస్టర్. ఓకే, ఇక్కడ సార్ బట్ టీవీ దగ్గర వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటది కదా సార్ సర్క్యూట్ కి. సో అవునమ్మా, కానీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా. నువ్వు అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ టీవీ అండ్ గో దేర్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ట్యూనర్ అండ్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇట్, రైట్? అంటే దీని అన్నిటికీ ఇంకొక రకంగా చెప్తాను చూడు, ఇంకొక రకంగా చెప్తాను. సో x is equal to 5 అన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే, సో దిస్ ఈజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, x is equal to 5 అనేది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది కంప్యూటర్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు బైనరీ. సో అంటే ఇప్పుడు x కి ఒక అడ్రస్, x ఏ అడ్రస్ తో మ్యాప్ అయి ఉంటుందంటే AB203 తో మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో there should be a small program should run to evaluate that mapping, to find out that mapping. x దేనికి మ్యాప్ అయింది? ఓకే, y is mapped with CD253, x is mapped with AB203. ఆ మ్యాపింగ్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, x దేంతో మ్యాప్ అయిందని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ x. కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ AB203. కంప్యూటర్ అడ్రసెస్ ని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ వై జెడ్ ని అర్థం చేసుకోదు. సో కాబట్టి ఈ మ్యాపింగ్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఓకే, ఎక్స్ దేనికి మ్యాప్ అయింది, ఏ అడ్రస్ మ్యాప్ అయింది, AB203కి. అది ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాపింగ్ లేదు. స్టార్ ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ AB203. ఓకే, మీనింగ్ ఇది. ఇప్పుడు అర్థమైందా నాకు? నువ్వు డైరెక్ట్ గా అడ్రస్ చెప్తున్నావు నువ్వు. ఓకే, సో డియర్ కంప్యూటర్, ఓకే, గో అండ్ స్టోర్ 500 ఇన్ AB203 లొకేషన్ అని చెప్తున్నావు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నావు అంటే, నువ్వు డియర్ కంప్యూటర్ స్టోర్ 500 in an address, in some address, but I don't know the address, but it has a name X అని చెప్తున్నావు. అర్థమైందా? ఓకే, అప్పుడు X కి మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అర్థమైందా? ఎక్స్ కి మ్యాప్, ఎక్స్ ఏ అడ్రస్ తో మ్యాప్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో దేర్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్. నో, బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనకంటే ఒక్కటే అడగకూడదు కదా. సో వాట్ అబౌట్ అదర్స్ సమ్ డౌట్స్ కదా. ఓకే, ఫైన్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ టెక్స్టింగ్ డౌట్స్ టు Manikanta, and Manikanta is asking on behalf of others. Okay, let's come to the point here. Okay, so I have another variable float also. Okay, now the story of a and x over. Now we'll start the story of a and y. Okay, now I wanted to store address of y in a. Is it possible? It's not. This is error. Sir, what you told, pointer holds address of any variable. ఓకే, అయితే y వేరియబుల్ అడ్రస్ ని ఎందుకు స్టోర్ చేయదు అంటే, జస్ట్ చెక్ y డేటా టైప్ ఫ్లోట్. ఓకే, పాయింటర్ డేటా టైప్ ఇంట్. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు నో, పాయింటర్ విడ్ నాట్ హోల్డ్ ది అడ్రస్. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింటర్? పాయింటర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ అని చెప్తాం. అక్కడికి ఆగకండి. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలి డెఫినేషన్ ని. పాయింటర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ స్టోర్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ వేరియబుల్ అడ్రసెస్ ని మాత్రమే హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇంట్ స్టార్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇట్స్ ఎ పాయింటర్ విచ్ స్టోర్స్ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్
ఆర్ ని ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు. ఇంట్ పాయింటర్ అంటే ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అడ్రసెస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫ్లోట్ స్టార్ ఎక్స్ అనుకుందాం. what do you say about t hold what addresses for addresses, variable addresses, any variable of any type? No, only float variable. Any variables, okay, no problem, but those variables should be of type float only. It stores addresses of float variable. A float variables ఏవైనా అవ్వచ్చు, float variables only. Okay, ఇంకా చెప్పాలంటే any float variables. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, పాయింటర్ అంటే అడ్రస్ స్టోర్ చేయడం, కానీ ఎవరంటే వాళ్ళ అడ్రస్ కాదు, ఎవరంటే వాళ్ళ అడ్రస్ కాదు. ఓకే, అర్థమైందా? ఎవరంటే వాళ్ళ అడ్రసెస్ కాదు. క్లియర్? సో కొంచెం ఓకే, డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్. పాయింటర్, ఓకే, సో పాయింటర్ కెనాట్ మ్యారీ ఇంటర్ క్యాస్ట్. ఇట్ వోంట్ ఎంటర్టైన్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్. అర్థమైందా? ఓకే, సో pointer, it should be related to another variable of same type only, not other. Okay, so okay, don't think much about it. Okay, just assume that. So pointer holds addresses of same variables only. Any addresses, no problem. Any variable address, no problem, but that variable should be of same data type. ఓకే, యా, ఆ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ చాలా అవసరం అవుతుంది. ఎందుకు సార్ ఎంత టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేశారు? యా, ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, యా, ఓకే, లిసన్. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పానంటే malloc allocates memory కదా, malloc allocates memory. This memory has no name, no problem. నేమ్ లేకపోయినా ఏం కాదు, మనకు అడ్రస్ ఉంది, అడ్రస్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? అడ్రస్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక పాయింటర్ యూస్ చేసాం, ఇంట్ స్టార్ ఏ. ఇందాకే చెప్పాం, ఇట్ హ్యాస్ ఫుల్ ఫీలింగ్. ఓకే, ఫుల్ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్. ఏంటి అంటే ఇది ఇంటీజర్, సో ఇట్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ అడ్రస్. ఓకే, సో అప్పుడు 2022 కూడా ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి. సో 2022 హూ హ్యాస్ గివెన్ 2022? malloc హ్యాస్ గివెన్. బట్ malloc ఇచ్చే అడ్రస్ కి డేటా టైప్ ఉండదు. ఇందాక చెప్పాం కదా, ఇట్ హ్యాస్ నో డేటా టైప్ అని. అవునా? ఓకే, సో దానికోసమని ఏం చేసామంటే malloc ముందు ఒక్కసారి చెప్పండి, మీరు malloc ఈ లైన్ ఎలా రాసాను చెప్పండి, మీరు రాసుకొని ఇంటి చెప్పండి. malloc ఎలా రాసాం? malloc ఆఫ్, వెయిట్ ఒక నిమిషం, malloc ఆఫ్, ఓకే, ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాం. అవునా? హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ రిక్వైర్డ్ అనేది. ఓకే, సో మనకు కూడా కరెక్ట్ గా తెలియదు ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలో, కానీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే n లొకేషన్స్ కావాలి, కాబట్టి n ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని మనం రాసాం. అవునా? n ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ అని రాసాం. సో ఇంటీజర్ సైజ్ ని కంప్యూటర్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటుంది. ఇది 2 bytes అయితే n ఇంటూ 2 అవుతుంది. ఒకవేళ ఇంట్ సైజ్ 4 bytes అయితే ఇంటూ 4 అవుతుంది. సో అప్పుడు malloc will get a requirement. So then malloc is getting the requirement how many bytes of memory should be allotted. Okay, that many bytes of memory, single block of memory is allotted, but this block of memory has no name and no data type. Okay, adi okay, no problem, but it has a starting address. Our starting address ni okay istundi. Okay, so for example TPOSR has allotted 5 rooms. Okay, a room starting room address ni meeku cheppali. Okay, so dear CR, so first floor, ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 105, అక్కడ నుండి మీకు 5 రూమ్స్ అలాట్ చేశాను అని సార్ చెప్పాలి. సార్ చెప్పగలిగితే యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్. అలాగే malloc కూడా 2022 దగ్గర నుంచి ఓకే మీకు 36 bytes ఆఫ్ మెమరీని అలాట్ చేశాను, గో అండ్ యూజ్ ఇట్ అని చెప్పాలి. సో ఆ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని మనం స్టోర్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ఎ పాయింటర్. ఇందాక చెప్పాము పాయింటర్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం. వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇంటీజర్? ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ని అర్రేలో స్టోర్ చేయడానికి ఇంటీజర్ పాయింటర్ తీసుకున్నాం, కాబట్టి అక్కడ నుంచి వస్తున్న అడ్రస్ కూడా ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే పాయింటర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అర్థమైందా? పాయింటర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో దానికోసమని మనం దీనికి టైప్ ని కన్వర్షన్ చేస్తాం, మనమే టైప్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ కూడా ఇంట్ స్టార్. ఎందుకు స్టార్ సార్? ఇది పాయింటర్ అమ్మా, పాయింటర్ కాబట్టి ఇంటర్ రాస్తున్నాను, ఇంట్ స్టార్ రాస్తున్నాను. ఓకే, అప్పుడు 2022 ఏమైతుందంటే ఇంటీజర్ అంటే ఇట్లా చూడండి, ఇలా అవుతుంది. int star a is equal to okay 2022 ఉన్నప్పుడు pointer will not accept because
ఇట్ హ్యాస్ నో డేటా టైప్. డేటా టైప్ ఉందా లేదా నాకు అనవసరం, అది ఇంటీజరే ఉండాలి అని పాయింటర్ అంటుంది. ఓకే, స్టార్ ఏ అంటుంది. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే కంపైలర్స్ అన్ని యూజర్ పర్స్పెక్టివ్ లో డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇంటూ స్టార్ మర్చిపోయినా ఆటోమేటిక్ గా ఇంటూ స్టార్ యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ, బట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అకార్డింగ్ టు ది స్టాండర్డ్ అండ్ రూల్స్. ఓకే, ఈ కంపైలర్స్ వల్ల మనం డీవియేట్ అవ్వకూడదు. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద రూల్స్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు అలా చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ int star 2022. ఓకే, అంటే పాయింటర్ ఏం చూస్తుంది అంటే 2022 ని ఫస్ట్ చూడడం లా, ఫస్ట్ ఏం చూస్తుంది పాయింటర్, ఇంటీజర్ అని కనిపిస్తుంది. దెన్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు 2022 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? దెన్ 2022 ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. క్లియర్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇంకా క్లియర్ కాకపోతే ప్లీజ్ వెరిఫై సమ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఆర్ ప్లీజ్ వెరిఫై యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నోట్బుక్, ఆర్ read some topics in pointer related topics in Balaguru Swami textbook, or so Yashwant Kanitkar. ఓకే, ఆర్ ఇంకా కామ్తెనే. ఓకే, ఇలాంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మీకు ఇంకా ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో యా, సో దిస్ ఇస్ ఓకే. మీరు ఇప్పుడు కొన్ని కంపైలర్స్ లో మీరు ఈ ఇంటూ స్టార్ రాకపోయినా కూడా ఏం కాదు, మ్యాలోక్ ఆఫ్ అని నీ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తే చాలు. ఓకే, కంపైలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇంటూ స్టార్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముందో అదే అటాచ్ చేసుకుంటాయి, ఆ కన్వర్షన్స్ అవే చేసుకుంటాయి. బట్ అలా 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 మనం డీవియేట్ అవ్వకూడదు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఎప్పుడు అలా నేర్చుకోవద్దు, తప్పు. ఓకే, అర్థమైందా? ఇక్కడ మీరు ఏమడుగుతున్నారు, 36 bytes ఆఫ్ మెమరీ అడుగుతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, ఆ 36 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలాట్ చేసి ఆ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ని ఓకే ఈ పాయింటర్ లో స్టోర్ చేయడానికి పంపిస్తుంది. బట్ ఈ పాయింటర్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడ 2022 స్టార్టింగ్ అడ్రస్ హ్యాస్ నో డేటా టైప్ కాబట్టి మనమే డేటా టైప్ ని యూజర్ మనం ఇస్తున్నాం, డేటా టైప్ ని ఇంటీజర్ అని. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం డేటా టైప్ ఉందో అదే డేటా టైప్ ని మనం ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ లో ఏముందంటే ఏ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఇది ఇంటీజర్ పాయింటర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ 2022. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంటీజర్ పాయింటర్ ను +1 చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే 1 జరగదు. ఓకే, +1 జరగదు. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే, సో స్టార్ ఏ, సారీ నాట్ ఏ, స్టార్, ఓకే జస్ట్ ఏ అంటే అడ్రస్ మా, వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ AB203 అనుకుందాం, లేదంటే 2022 అనుకుందాం. 2022 +1 అంటే 2022 అనేది ఇంటూ టైప్ కాబట్టి 2022 ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇక్కడ +1 జరగదు. అర్థమైందా? +1 జరగదు. ఏం జరుగుతుందంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇంటూ +1 కదా నువ్వు రాసిండేది, అయితే ఇంటూ 1 రాయాలి. ఇది మై వాల్యుయేషన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో చూసుకో. 2022 ప్లస్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ 4 bytes, లేదా 2 bytes అనుకో, నో ప్రాబ్లం. ప్రస్తుతానికి 4 bytes అనుకుందాం. ఓకే, 4 bytes ఇంటూ 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2022 ప్లస్ ఓకే 4 1s are 4. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2066. సారీ 2026 కదమ్మా, అదేమ్మా. సో 2022 ఐ మీన్ ఒక అడ్రస్ +1 అంటే డైరెక్ట్ అడిషన్ చేయొద్దు, డేటా టైప్ ని బేస్ చేసుకుని అడిషన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ క్యార్ స్టార్ ఏ అనుకుందాం. క్యార్ అంటే 1 byte మా, క్యార్ అంటే 1 byte. ఓకే, వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2022 అనుకుందాం. నౌ ఏ +1 అంటే 2022 ప్లస్ ఓకే క్యార్ డేటా టైప్ సైజ్ ఎంతమ్మా, 1 ఇంటూ 1. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ. ఇప్పుడు 2023 వస్తుంది. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ ఏ 2 bytes అనుకుందాం. ఐ మీన్ ఇంట్ సైజ్ ఈజ్, జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్. అంటే యాక్చువల్ గా అయితే ఒకప్పుడు ఇంటూ 2 bytes, ఆఫ్ కోర్స్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది 16-bit ఆర్ 32-bit కంపైలర్స్. ఓకే, 16-bit కంపైలర్ అయితే 2 bytes, 32-bit కంపైలర్ అయితే 4 bytes ఇలా ఉండేది. ఇప్పుడు అన్ని మనకు లేటెస్ట్ కంపైలర్స్ అన్ని 32 bytes కాబట్టి 32-bit కంపైలర్స్ కాబట్టి మనకు 4 bytes వస్తుంది. ఇంటూ 2 bytes అనుకుందాం జస్ట్. ఓకే, ఏ +1 ఓకే వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2022 అనుకుందాం. 2022
plus 1 means how much? Okay, so how this calculation will be done? Okay, yeah, someone has to tell now. I'll take a rest. You have to tell now. Size of int, sir. How much it is? 2, sir. 2 into plus 1 కదా, plus 1 ఇక్కడ Yes, into sir. 1 చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ 3 అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? ఇంటూ 3 చేయాలి. ఓకే, ఇంటూ 3 చేయాలి. సో 2022 ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 6. ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 6 అంటే ఏమవుతుంది? 20 ఎంతమ్మా? 28 ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, యా. సో క్లియర్లీ, సో లెట్ మీ కొంచెం ఓపిక్గానే వినాలి. ఇక్కడ మనకు ఈ ఫండమెంటల్స్ వస్తేనే ఓకే మనం చాలా కాన్సెప్ట్స్ ని ఫాలో కాగలుగుతాం. సో దిస్ ఈజ్ 4 bytes, దిస్ ఈజ్ అనదర్ 4 bytes, it has another 4 bytes అనుకోమ్మా. సైజ్ సార్ తక్కువ ఉంది, ఇది 4 bytes ఎట్లా అనకమ్మా ప్లీజ్. ఇది 4 bytes అనుకుందాం. ఓకే, ఇది 4 bytes అనుకుందాం. ఓకే, ఇలాగ 4 bytes ఉన్నాయి అనుకుందామా. ఓకే, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2022 కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమైతుందంటే 4 bytes ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మొన్న చెప్పాం. సో నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమైతుంది చెప్పండి? 20 + 4 అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? 2026. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 2026 + 4 ఏమవుతుంది? 2030. ఓకే, నెక్స్ట్ గుడ్. నెక్స్ట్ 2034, నెక్స్ట్ 2038 అంతేనా? ఓకే, సో 2042. ఓకే, సో ఇలా అడ్రసెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇది ఏ కదమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, వెయిట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ, రైట్? ఏ మీన్స్ 2022. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక అడిషన్ చెప్పాను. ఓకే, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ లో అడిషన్ జరుగుతుందని. సో నౌ ఏ ప్లస్ 1 అంటే ఏం జరుగుతుంది? లేదా అదర్వైజ్ ఏ ఆఫ్ 1 అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇందాక చెప్పాను 2022. ఓకే, +1 అంటే +1 అంటే +1 జరగదు. ఓకే, ఒక 4 bytes యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, ఏమవుతుంది? 26 అంటే సెకండ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి సెకండ్ లొకేషన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సెకండ్ లొకేషన్. ఏ +3 అంటే థర్డ్ లొకేషన్, అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి థర్డ్ లొకేషన్. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి థర్డ్ లొకేషన్. ఓకే, అర్థమైందా? సో థర్డ్ లొకేషన్ విచ్ వన్? థర్డ్ 1 2 3 20 ఏ +3 కదా. ఓకే, 1 2 3 2034 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3 అంటే 2034 అవుతుంది. ఓకే, 2034 అడ్రస్ ఎంత వచ్చింది మనకు? సారీ, ఏ ఆఫ్ 3 అడ్రస్ ఏమొచ్చింది? 2034 వచ్చింది కదా. దాన్ని ఇక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుందాం. సో ఏమని చెప్పాను? ఏ +3 అని చెప్పాను. సో నథింగ్ బట్ ఏ ఆఫ్ 3. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2022 ప్లస్. ఓకే, ఎందుకు బైట్స్ అనుకున్నాం? 4 అనుకున్నాం. లోపల 3 ఉంది కదమ్మా. 4 3s are 12 కదమ్మా. ఓకే, 12 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఐఎమ్ వీక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ప్లీజ్ హెల్ప్. ఓకే, సో 4 ఎంతమ్మా? 2 + 2 4, నెక్స్ట్ 3 20 చెప్పాలా? 34. ఇందాక అదే కదా మనం అనుకున్నది 2034. దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇది కనిపిస్తుందా నా కర్సర్ ఇక్కడ మీకు? Yes, sir. Let me draw. So this is wait. This is A of 0, A of 1, A of 2. This is A of 3. A of 3 అడ్రస్ ఎంత అంటే మనకు కనిపించేది ఎంతమా? కనిపిస్తున్నది 2034 కదా. దాన్ని ఇక్కడ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసాం చూడండి, మనకు సేమ్ వచ్చింది కదా. ఈ విధంగా అడిషన్స్ జరుగుతూ పోతాయి దాంట్లో మనకు. అర్థమైందా? అంటే ఓకే, పాయింట్ అన్ని +1 +2 +3 +4 చేసుకున్నప్పుడు డేటా టైప్ ని బేస్ చేసుకొని అడిషన్ జరుగుతుంది, కానీ నార్మల్ అడిషన్స్ జరగవు. అర్థమైందా? ఓకే, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 అలాంటి అడిషన్స్ జరగవు. ఇక్కడ డేటా టైప్ ని బేస్ చేసుకొని వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, యా. సో లెట్స్ కమ్ టు ది పాయింట్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ 30 bytes ఆఫ్ మెమరీని అలాట్ చేశారు. ఓకే, ఈ 30 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఎలాగా మనకు యాక్సెస్ అవుతుందంటే A+1, A+2, A+3, A+4 ద్వారా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేమా, సరే. డిక్లరేషన్ ఇది. నౌ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ది వాల్యూస్.
Okay, please someone mute your mic. Okay, so I is equal to 0, I less than array size I plus scanf. Now storing the values percentage d ampersand a of actual ga a plus I రాస్తే చాలు. I వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0. ఏ ఎంత అనుకున్నాం స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చింది మా స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 2022 ఇచ్చింది కదా 2022 ప్లస్ 0 ఎంత 2022 2022 లో ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేయండి అర్థం. ఓకే అంటే కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 ఈజ్ 25 అనుకో వేర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ 25 ఇన్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ఓకే 2022 ప్లస్ 0 ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం అని అర్థం. ఓకే నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ 1 అవుతుంది. 2022 plus 1 ఇందాక చూసాం 2022 plus 1 వేర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ 4 బైట్స్ అనుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 2020 ఎంత అవుతుందమ్మా 2026 అవుతుంది 4 బైట్స్ యాడ్ అయితే. ఓకే సో సెకండ్ వాల్యూ మనం 10 ఇచ్చామనుకో 10 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ 2022 plus 1 నథింగ్ బట్ 2023 కాదు 20 ఎంత అవుతుంది 26 అవుతుంది. లోపల స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ జరుగుతుంది కదా స్టోర్ అవుతూ పోతాయి. సో ఎయిదర్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ ఏ ప్లస్ ఐ లేదు సార్ మాకు అలవాటు అయిపోయింది అంటే యా యూ కెన్ రైట్ ampersand e of i ఆల్సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఫర్ స్టోరింగ్ ది వాల్యూస్ అరే వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి వన్స్ అగైన్ డిక్లేర్ n రీడ్ n allocate memory dynamically declare I for the for loop. Okay, write the for loop to store the values. Okay, so whenever you are using dynamic memory allocation you just use stdlib.h ఎందుకు మాది అలా రాసింది. ఓకే okay next so storing is done. Okay yeah please mute your mic. Okay yeah so storing is done. Okay ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఫస్ట్ ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది వన్ లూప్. ఓకే ఇంతకు ముందు లూప్ ఎలా రాసామంటే i is equal to 0 i less than n i plus plus రాసి లోపల మనం ఏం చేసాము ఇఫ్ లో వీఆర్ టెస్టెడ్ దట్ i is even or odd. ఇప్పుడు అలా వద్దు. ఓకే i less than n వరకే కావాలి. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ i వాల్యూ బై 2. ఓకే ఇక్కడ చాలా మంది జాగ్రత్త స్టూడెంట్స్ ఎలా రాస్తారు అంటే దే విల్ రైట్ లైక్ i plus 2 దీనివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. I will not get incremented here. I is participating in an arithmetic expression and not updating its value. So we need to write I is equal to i plus 2. అంటే ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి 0 +2 లో ఉంటాయి కదా. సో అందుకోసమని నేను డైరెక్ట్ గా +2 రాశాను అనుకోండి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ 1 minute. Hello, sorry. So you can write like this. Even subscripts first fill చేయాలి కాబట్టి ఈవెన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి 2 0 2 4 6 8 ఇలాగ ఎంత వరకు అంటే లెస్ దాన్ n కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు అంటే అప్ n-1 వరకు. ఓకే డైరెక్ట్ we can print the values. So print percentage d space a of i. ఓకే మనం అక్కడ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ వాడాం కాబట్టి ఓకే వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ఇందాక చెప్పాం కదా. సో ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ పాయింటర్ ఇఫ్ ఏ కంటైన్స్ సమ్ అడ్రస్ కావాలంటే ఏ అని రాస్తాము. అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ రాయాలంటే ఏం రాస్తాం మనము స్టార్ ఏ రాస్తాం కదా. విల్ రైట్ స్టార్ ఏ. ఓకే సో కరెక్ట్
ఇప్పుడు మనకు a of I అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టార్ ఆఫ్ a plus I అంటే a plus I is an address evaluated. So స్టార్ మీన్స్ ద వాల్యూ ఇన్ దట్ అడ్రస్. ఓకే, ఇది రాయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు. సో ampersand a of I, ampersand a of I, so is written like a plus I ఇలా రాస్తాము. ఓకే, a of I, okay, how this can be written using pointer star of star of within the parenthesis evaluate the address first. Okay, a plus I, okay, preceded by అంటే దాని ముందు, ఓకే, preceded by star ఇలా రాసుకో. Okay, don't write like this, star a plus I, this is different. Star a means content అంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్ లో 022 లో ఏముంది 10 ఉంది అనుకుందాం. 10 ప్లస్ 0, 10 ప్లస్ 1, 10 ప్లస్ 2 వాల్యూ వస్తుంది మనకు. అంటే ఏమేమి వస్తాయి? ఓకే, సో విల్ గెట్ 10, 11, 12, 13 ఇలా వస్తాయి. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. సో షుడ్ ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ ది అడ్రస్ బై ఎన్క్లోజింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ parenthesis. సో దెన్ ద అడ్రస్ ఈస్ ఎవాల్యుయేటెడ్. సో ద వాల్యూ ఇన్ దట్ అడ్రస్ మీన్స్ it should have a star. Hope you are following. Okay, now this will print all even numbers separated by a space. Separated by, sorry, not all even numbers, sorry. We are printing all the elements which are in even subscripts. Okay, so ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటంటే, సో లాస్ట్ నెంబర్ తర్వాత స్పేస్ వస్తుంది, దట్ we should avoid it. That we'll discuss later. Okay, next. Okay, done ma. Okay, one row is done. Okay, now second row. I mean second row em cheyali manamu, so we have to print a new line. First of all, we have to guide the cursor to a new line. Okay, and we need to print the elements in odd subscripts separated by spaces. Tell me the for loop. I'll give some break. I mean not break, actually I'll give gap for 1 minute. You just tell me the loop in order to print the values in odd subscripts. Sir, write I plus 1 instead of writing I plus 2, sir. I equal to 1. From starting I equal to 1. Yeah, correct. Okay, we need to start from 1 kada. Starting odd subscript ekkada undi 1. Okay, to n minus 1 we have to go. Okay, up to n minus 1. So I less than n. Sorry, n minus 1 antaru, ikkada n rastaru ante ma less than n is nothing but so someone has opened your camera, please. Off your camera. 517, off your camera. Okay, yeah, so I is equal to 1, I less than n. ikkada I plus plus rayaddu. Okay, I plus plus rayaddu, I plus 2 rayali. Okay, endukante 1 tarvata emutundi, 1 plus 2 is 3. Yeah, odd subscript. 3 plus 2 5, odd subscript. 5 plus 2 7, odd subscript. That is correct. Kani oka chinna mistake cheppandi. What is mistake here? Printf percentage d space, printf percentage d space e of I. Otherwise you can write star a plus. Okay, what's the mistake here? I equals to I plus 2, sir. I is equal to, otherwise it will become an infinite loop. Always I value is 1. 1 less than n. N ante oka 8 9 anukundam. 1 less than 9, true. How many times true? Anytime it is true. Infinite number of times it is true. Kabatti infinite times the loop execute avutundi, so we don't get any output here. Okay, so I is equal to, small mistake leads to big disaster. Yeah, so all odd numbers are printed. Okay, so hope you got the difference between yesterday's code and today's code, right? In yesterday, so in the for loop, okay, we have verified whether I is even or odd, even or not. Okay, even or not. If it is even, we have printed the corresponding AI value. If it is not even, we did not done anything. Okay,
else లేదు else రాయకూడదు, else రాస్తే మన పర్పస్ మిస్ అవుతాం. Okay, so next, for in order to print all elements in odd subscripts, we have written another for loop yesterday. Okay, so and we inside the loop we have tested whether I is odd or not, and if it is odd, we have printed the corresponding element. But today is not like that. Okay, today is it's not like that, so it's a no need of checking, and directly we are printing the the corresponding value, right? Okay, yeah, so this is another way. Anikanta, you have any other method? I told you, right, a student, you have to think in a different way, so don't be confined to a single version. Let me execute. 9. Okay, 9 values. So let me take all events. Okay, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. How many completed? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 values completed, right? Okay, yeah. So what your expectation now? What is the expected output here? 10, 14, 16, 20, 24, one line. Next line 12, 16, sorry, yeah, 12, 16, next 20, 24, right? So see, yeah, alternative 10, 14, 18, okay, 22, 26, later 12, 16, 16, 20, 24, alternatively, correct? This is what we are expected. Okay, for other company drives, so this code is okay, but for Wipro, this code is wrong. Okay, so actual code is correct, but it won't clear all the test cases. So why? Because see, after 26 I will try to move the cursor, it is moving. Later I will try to move it, it is not moving there, but it is coming to the next line. That is okay, coming next line is okay, but after 26 immediately it cursor has to I mean, when you try to move it directly, it should come to new line, but it is not coming. After space is coming, that means okay, you are printing an additional space which is not expected, so now it came 12. Here also there is one wrong. 24, will try to move the cursor from my keyboard. You can't see I mean, you can't see my hand whether I'm moving or not, but you can see in the output box it is moving. Now continuously I am pressing the arrow key, but it is not moving. Okay, so that is what expected, but this space is not the expected one. Space expected one kaadu. So this, therefore we need to write the code to avoid that space, additional space. Okay, so now think about it.
Yeah, okay. So any idea, Manikanta? How to avoid this additional space, man? Sir, I never tried this, sir. Okay, okay, fine, no problem. Okay, listen. Last one, right? Okay, so this is version 1, version 2, to print even subscript values first, later odd subscripts. Okay, let me open in another compiler. Yeah, I hope you have written all these. So shall I erase this? Otherwise I'll open in another. Yeah, see this. Indian, Radian, next, whether we can follow this or dynamic memory allocation. Okay, later reading of variables I is equal to 0, reading of array values. We will done I is equal to 0, I less than n, I plus plus, scanf, percentage d, ampersand, a of I. So I'll tell you that avoiding space, simple program, I mean printing array values. Later we'll apply this to all other programs which we already discussed on arrays and in future arrays programs. Okay, right. I is equal to 0. Okay. What is the, we know that what is the last subscript? What is the last subscript? n-1, sir. Correct. Okay, printf for percentage d space e of I. Five, 10, 15, 15, 16, 18, 52. 5 values, right? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let me execute this. Separated by a single space. Okay, I did not declared. Ma cheppali kadamma. Okay. Yeah. So now I will move. Here there is a space. That is not an objection. Here there is a space, no problem. Here also no problem. Also no problem. Now this is a problem. ఇలా మూవ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా, నేను మూవ్ చేస్తుంటే అవుతుంది ఇదంతే, అదందుకు అదే అవ్వట్లేదు, జాగ్రత్త. ఓకే, సో లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తుంటే అవుతుంది, ఇలా మూవ్ అవ్వకూడదు. సరే, దీని కోడ్ ఏం చేద్దామంటే n-1 ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ కాబట్టి విల్ ప్రింట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో సబ్స్క్రిప్ట్స్, ఓకే 0 to, ఓకే లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ అరే సైజ్ ఈస్ 5. ఓకే, అంటే సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? Okay, what are the subscripts here? 0. Let me erase other things. Okay, what are the subscripts here? 0, 1, 2, 3, 4. Kada? 4 is the last one, n-1 is the last one. So in the loop we will print up to n-2 వరకు ప్రింట్ చేద్దాం. ఓకేనా, n-2 వరకు ప్రింట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ less than 5 కదా, but in loop we will print 0, mean the value at, okay, we'll print the values at 0. Sorry. In loop
print values at 0 1 2 3 వరకే 4 వద్దు లాస్ట్ అది ప్రింట్ చేయొద్దు so up to n-2 in loop will print the values with a space. Okay, 0 1 2 3, so they are what they are less than n-1 ante less than 4. Okay, 4 is the last subscript వరకు ప్రింట్ చేయొద్దు, లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ కంటే లెస్ ఉన్న సబ్స్క్రిప్ట్స్ వరకు ప్రింట్ చేయండి. అప్పుడు ఒకటి ప్రింట్ కదుగుదా అంటే అది సపరేట్ గా ప్రింట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో లెస్ దాన్ n అంటే n-1 వరకు, n-1 వరకు వద్దు, n-2 వరకు కావాలి. సో లెస్ దాన్ n-1 రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ తగ్గిపోతుంది మనకు. ఒకసారి ఇంకా ఇప్పుడే రాదు మనకు అవుట్పుట్, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెస్ దాన్ n-1 రాస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, 52 వరకు రాదు, 18 వరకు వస్తుంది. చూద్దాం, చూడు ఒక వాల్యూ వెళ్ళిపోయిందా? ఇప్పుడు స్పేస్ ఉందా లేదా? ఉంది. ఓకే, స్పేస్ తర్వాత ఇక్కడ ఆగిపోయింది కదా కర్సర్. లూప్ బయట ఏం చేద్దాం అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్ విల్ ప్రింట్ దట్ మిస్సింగ్ వాల్యూ 52 వితౌట్ ఎనీ స్పేస్. ఇది కొంచెం మనకు బర్డన్ అవుతుంది. Do remember this not comes under, this line does not comes under loop. ఎందుకు రాదు అంటే, so here we have not included any brace. If there is no brace after the for loop, only one line will come under the loop. Antena, only this 10th line will come under the loop. Okay, 11th line will get executed. I mean the printf in line number 11 will get executed when the loop becomes false. When the loop becomes false, only one integer is pending. Print that integer. Before that and after that don't give any space. ikkada space iyaddu, ikkada space ivaddu. Okay, ikkada space ivaddu. Okay, what is left now? Okay, ippudu okkasari I value cheppandi ma, idi fail ayinappudu I value em untundi? What is I value? What is I value? Okay, so 5 తీసుకోమా, array size 5 తీసుకోండి. 5 అంటే what are the subscripts? 0 1 2 3 4. loop fail అయినప్పుడు what is I value? Okay, what is the I value after when the loop become false? n sir. n సార్ ఆలోచన అంటే 4 దగ్గర ఫెయిల్ అవుతుంది కదా సార్. 4 దగ్గర n-1 దగ్గర ఫెయిల్. ఓకే ఓకే, n-1 సార్. n-1 correct. So just assume that n is equal to 5. మనం 0 to 3 వరకు ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం కదా. సో n is equal to 0 ఫస్ట్, I is equal to 0. n అంటే 5 అనుకున్నాం కదా. 5 - 1 ఎంత? 4. ఓకే, 4 కంటే స్మాల్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్. 0 less than 4 then print ఆఫ్ 0. కొంచెం ఓపిక్గా వినాలి, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఫండమెంటల్స్ అర్థం కాకపోతే సో వి కాంట్ వర్క్ విత్ అరేస్ నౌ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఓకే, సో మీరు .NET అవ్వచ్చు, జావా అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే లూప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, యా. సో దెన్ I get incremented 1. 1 is less than 4 2. So then print a of 1. Next I get incremented 2. 2 less than 4 2. Then print e of 2. Okay, next I get incremented 3. 3 is less than 4 true. Sorry, print e of 3. Okay, we get incremented 4 less than 4. Is it true or false? 4 is less than 4. False sir. It is false. Okay, then at that time what is I value? At that time what is I value? ఇది I values, ఇవన్నీ నేను రాస్తున్నదాన్ని I values. 4 sir. I is equal to, this is I is equal to, okay, I is equal to, this is I is equal to. బాబు నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, మరి కాల్ చేస్తాను. ఓకే, 12 కాల్ చేయి.
is equal to 4, 4 less than 4, it is false. At that time, what is I value? 4. Huh? But A4 enduku print avvaledu? Because the loop becomes false. Clear? Loop become false. At that time, I value 4. A4 pending kada manaku. So A4 kavalante, shall I write like I? Rayali ante. Okay, so I mean, if you want to print A of I outside of the loop, okay, you should not declare like this. In ila declare chesindakudu nu. Declare cheste I cannot be accessed in outside of the loop in, I mean, in 11th line. 11th line, as in 11th line, there is no recognition for I. Okay, so that's why I have declared I separately. Okay, I have declared I before the for loop. Then we can use in any part of the program after 6th line. 6th tarvata ekkadaina vadukochu inka. Okay, so print A of I. Ippudu emotundante last one gets printed. What is that? A of 4 gets printed. A of 4 gets printed here. Hope it is clear. Edan doubt unte adagandi. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అయ్యేసరికి I ఏమవుతుందంటే ఆ లెస్ దాన్ ఉంది కదా, I mean n-1 వరకు వచ్చేసి ఉంటుంది. ఆ n-1 వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ n-1 ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ I ఏముంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి 18 కదా ప్రింట్ అయింది. వీఆర్ మిస్సింగ్ 52, రైట్? నౌ విల్ గెట్ దట్ 52 ఆల్సో. వచ్చిందా? ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? చూడు, దిస్ స్పేస్ నో ప్రాబ్లం, దిస్ స్పేస్ నో ప్రాబ్లం, దిస్ స్పేస్ నో ప్రాబ్లం, దిస్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను కర్సర్ మూవ్ చేస్తాను, మూవ్ అవుతుందో లేదో మీరే చెప్పండి. ఐ హోప్ యూ హర్డ్ దిస్ సౌండ్. సౌండ్ వినిపిస్తుందా? ఎందుకంట ఎస్ సార్. ఆరో కీని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తున్నాను, వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. బట్ మూవ్ అవ్వలేదు చూడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ విప్రో అండ్ మైండ్ ట్రీ ఆల్సో. ఓకే సార్, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అక్కడ స్పేస్ ఉండాలి ఉండకూడదని? మీరు కొన్ని కంపెనీస్ కి ఉండాలంటున్నా, ఉన్న ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు. ఫర్ సమ్ కంపెనీస్ లైక్ విప్రో అండ్ మైండ్ ట్రీ లాస్ట్ స్పేస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ సార్? ఓకే, యా, సో హౌ కెన్ ఐ అండర్స్టాండ్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఏంటంటే, సో వెన్ యూ రైట్ ది ప్రోగ్రామ్, ఓకే, సో listen, no test case is passed, but there is nothing wrong in the question. I mean, nothing wrong in the answer. Okay, ఇప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, there is something wrong with the data type, something wrong with the spaces. అర్థం కావాలి. అదే that maturity will come with regular practice. Okay, so frankly I'm telling you, so this concept was introduced last year. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ విప్రో నేను ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే, సో మీ ఆల్సో హ్యాస్ రిటర్న్ సేమ్ లైక్ దిస్ I is equal to 0, I less than n రాసా నేను కూడా. ఓకే, ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పుడు ఈజ్ 100%, నాట్ 100, 200, 300% ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. నన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ క్లియర్డ్. ఒక టెస్ట్ కేసు కూడా క్లియర్ కావట్లేదు. ఓకే, అండ్ వి కెన్ వెరిఫై ది అవుట్పుట్ ఫర్ పబ్లిక్ టెస్ట్ కేసెస్ కు ఇలా కనిపిస్తుంది మా expected output. నాకు ఎలా ఐడియా వచ్చిందంటే, లిజన్, expected output after executing status is failed and they are clearly showing what is the expected and actual output. అది కూడా చూపిస్తారు మనకు. 15, 16, 18, 52 expected output. Okay, expected output. Next, actual output 10, 15, 16, 18, 52 నే ఉంది. నెక్స్ట్ స్టేటస్ ఆన్. ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వాట్? ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అండ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ నాకు రెండిట్లోనూ డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించలేదు. ఓకే, బట్ స్టేటస్ రాంగ్ అని ఉంది. ఓకే, దెన్ ఐ వన్స్ అగైన్ గాన్ త్రూ ది కోడ్. ఈ కోడ్ లో గమనించాను. సో ఇక్కడ ఏమి ప్రింట్ స్పేస్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ప్రింట్ అయి ఉండొచ్చు, ఇక్కడ స్పేస్ ప్రింట్ అయి ఉండొచ్చు. మనకు కంటికి కనిపించేది స్పేస్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఇంకొక నంబర్ ఉండింటే కనిపించేది.
kada. Okay, so what I did is I print n, I mean last but up to last but one numbers. I print last number in the next line. Okay, so then అప్పుడు కూడా మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇలా కనిపించింది, స్టేటస్ సక్సెస్. Okay, I came to understand that in any other questions which are related to arrays and strings also we should not print additional space. అదే అర్థమైంది ఇలా. ఓకే సార్, సరే సార్ మీరైతే అలా అర్థం చేసుకున్నారు. మా పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఓకే ఒక విషయం మీకు చెప్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇలాగ అడిషనల్ గా రాయడం వల్ల ఐ మీన్ లెస్ దాన్ -1 అండ్ printf %d, a of I రాస్తే it works any compiler. I mean TCS రిటర్న్ టెస్ట్ కు వర్క్ అవుతుంది ఇది. అంటే TCS రిటర్న్ టెస్ట్ లో లాస్ట్ లో స్పేస్ ఉన్నా ఓకే, లేకపోయినా ఓకే, మనం లేకుండా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ వర్క్స్ ఎవ్రీవేర్. సార్ నేను కంపెనీ వైజ్ ఇలాగ నేను అర్థం చేసుకొని ప్రింట్ చేయలేను అన్నప్పుడు ఇలా నేర్చుకో, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన విధంగా నేర్చుకో. ఇట్ వర్క్స్ ఎవ్రీవేర్. అర్థమైందా? ఇట్ వర్క్స్ ఎవ్రీవేర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ షుడ్ బి క్లియర్ హియర్. ఓకేనా? హలో, నేను ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా మిమ్మల్ని? నో సార్. ఓకే, నౌ ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, దానికి అప్లై చేయాలి మీరు. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఎందుకు లేండి, తర్వాత చేద్దాము. ఫస్ట్ ఇంకొన్ని మోడల్లో ఇంకొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రింట్ ది అరే ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ ద అరే ఈస్ 10, 11, 12, 13, 14, 15, output expected output is okay 15, 14. అరేలో ఎటువంటి చేంజెస్ జరగకూడదు, ఓన్లీ ప్రింట్ మాత్రం. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 ఉండాలి, ఏ ఆఫ్ 1 11 ఉండాలి, ఏ ఆఫ్ 2 12 ఉండాలి. బట్ మానిటర్ మీద మాత్రం మనకు రివర్స్ లో కనిపించాలి. డోంట్ చేంజ్ ది అరేస్ వాల్యూస్. ఓకే, సో 15, 14, 13, 12, 11 ఇలా రావాలి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేస్. ఇది చూడు, తర్వాత స్పేస్ రాకూడదు. ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ని కొంచెం ఫెమిలియర్ అవ్వడానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ప్రింట్ అరే వాల్యూస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ సేమ్ డిక్లరేషన్, సో యూ కెన్ యూజ్ సేమ్ డిక్లరేషన్. మీరు కొంచెం ఫెమిలియర్ అవ్వడానికి ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్స్ అగైన్. ఇది బోర్గా ఫీల్ అయితే మీరు సేమ్ అక్కడ ఉన్నదే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది నాకు ప్రాక్టీస్కి ఏం కాదు, మీకోసం అనేసి ఇంకొకసారి రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇంట్ n స్కానర్ %d %n. మనకంటే ఇందాక అరేని ఎలా రాశాను చెప్పు? డైనమిక్ లో రాసానా, డైరెక్ట్ రాసానా? ఇంట్ ఆఫ్ n రాసానా, డైనమిక్ లో రాసానా? సరే, వేరే వాళ్ళైనా చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డైనమిక్ గానే రాశారు సార్. కాదు, ఇంతకు ముందు జస్ట్ సారీ, ఒక్క నిమిషం నేనే చెక్ చేస్తాను. అంటే మనకంట నువ్వు విన్నట్లేదా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎస్, ఏ ఆఫ్ n లో రాశాను. ఓకే, ఏ ఆఫ్ n లో రాశాను. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైనమిక్ ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ రాద్దాం, మీరు కొంచెం ఫెమిలియర్ అవ్వడానికి. నౌ ఐ విల్ గో విత్ డైనమిక్. int star a. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ లైన్ ఆల్సో యూ కెన్ కంటిన్యూ, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైన్ ఆల్సో. సార్ నేను దీని ముందు ప్రీవియస్ కోడ్ అనుకున్నాను సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం లేదు, మనకంటే ఏం కాదులేమ్మా. ఓకే, malloc ఆఫ్ n ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ int. ఓకే, సో ఇది మా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, దిస్ int star ఈస్ కాల్డ్ టైప్ కన్వర్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, కొన్ని కంపైలర్స్ లో ఈ టైప్ కన్వర్షన్ చేయకపోయినా ఏం కాదు. ఓకే, బట్ నేను మిమ్మల్ని అలా నేర్పించడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. std.lib.h. ఓకే, ఇలా రాసాము. నెక్స్ట్ దెన్ memory is allotted. So in this memory I just wanted to store the values. In order to store the values, I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, shall I write scanf in the same line? ఇలా రాసుకోవచ్చా? ఒకటే లైన్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ లూప్ లో ఇలా రాసుకోవచ్చు, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్.
ampersand a of I. Actually, what we are supposed to write, a plus I actually. A plus I రాయాలి. ఓకే, బట్ ampersand రాసినప్పుడు ఏం కాదు. సరే, ఒక లైన్ లో రాయొచ్చు, ఏం కాదు, మా రాయొచ్చు, ఏం వరీ కావద్దు. ఓకే. ఓకే, రీడింగ్ ఈస్ డన్. ఓకే, నౌ డిస్ప్లేయింగ్ ఎక్కడి నుంచి డిస్ప్లే చేయాలి? n-1 నుంచి డిస్ప్లే చేయాలి. నేను ఎక్కడి నుంచి మా n-1, a of n-1 ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే. ఓకే, తర్వాత n-2, తర్వాత n-3, n-4 లాగా అలా డిక్రీజ్ అవుతూ లాస్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి? నేను ఐ హావ్ టు ప్రింట్ 0. ఓకే, సో n-1, n-2, n-3, n-4 ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ 3, సబ్స్క్రిప్ట్ 3, సబ్స్క్రిప్ట్ 2, సబ్స్క్రిప్ట్ 1, సబ్స్క్రిప్ట్ 0 ఇలా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ 5 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో then have to print the value at 5th subscript, 4th subscript, 3rd subscript, 2nd subscript, 1st subscript, 0th subscript. I need to follow this way, so that means I should get it decremented. I minus. I told you already, you can write decrement also. Itla kuda raskochu. Minus I minus, because it is an independent, there is no difference between pre and post decrements here. Otherwise you can write like I is equal to I minus 1. Anything is fine here. Anything is fine. Okay, but last entama? Okay, 5 print chesam. Test condition should be there, right? Okay. Okay, last ఏముంది? 0 కదా. సో కాబట్టి మిగతావన్నీ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. లాస్ట్ 0, ముందు అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? 0 కంటే గ్రేటర్ ఉన్నాయా, 0 కంటే స్మాలర్ ఉన్నాయా? గ్రేటర్, అంతే కదా. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే వాల్యూస్ లాస్ట్ తో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను. 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, 4 is greater than 0, 3 is greater than 0, 2 is greater than 0, 1 is greater than 0, and we have to print the value in 0th place also. So kabatti all I values are greater than 0 ila raste manaku last value miss aitundi, ante up to 1 print avutundi. So that is elements at the subscript 5, 4, 3, 2, 1 will get printed but not 0. 0th value kuda print cheyalante equal to 0. So this is the way, okay, in order to print the values in reverse order. Okay, printf percentage d with some space comma a of I, but actually we are supposed to write like star of a plus I. We are supposed to write like this. Okay, yeah, so now return 0. This is the way to print the array values in reverse order, right? ఇక్కడ a of 0 ని మార్చట్లేదు, అంటే a of 0 ప్లేస్ లో n-1 వాల్యూ తెచ్చుకోవట్లేదు. ఓకే, a of 1 లో a of n-2 వాల్యూ తెచ్చుకో. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ది అర్రే. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ది లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వరకు నేను మూవ్ అవుతూ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ద డ్రాబ్యాక్ దిస్ వన్ ఈజ్ అడిషనల్ స్పేస్ అట్ ది ఎండ్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో ఇదంతా మార్చేద్దాం. ఓకే, so what we are expected 52, 18, 16, 15, 10 ఇది expected output. Oh, okay. I not declared again mistake. మీరు చెప్పరు, కంపైలర్ తో నేను తిట్టించుకోవడం మీకు ఇష్టం. int I clear. Let me execute now. Yeah, so 52, 18, 16, 15, 10. But the problem is, see, last లో స్పేస్ ఉందా? ఉంది. విప్రోలో ఇది రాంగ్. విప్రోలో ఇది రాంగ్, ఈ స్పేస్ రాకూడదు. మైండ్ ట్రీలో కూడా ఇది రాంగ్. ఎందుకు అలా అంటే ఇది ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మా అంతకు ముందు ఇయర్ అలా స్పేస్ రావడం ఎటువంటి రాంగ్ ఏం కాదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఏదో చేంజ్ రావాలి, స్టూడెంట్స్ లో ఆలోచన రావాలి కాబట్టి. అండ్ 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 మాలాంటి ట్రైనర్స్ అందరూ ఆల్రెడీ ఇవి వస్తాయి ఇవే వస్తాయి అని చెప్పడం వల్ల స్టూడెంట్ మగప్కి అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు. సో కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు మాకొద్దు, కొంచెం ఆ టైంలో థింక్ చేసే వాళ్ళు కావాలన్నట్టు చిన్న కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అంతే. ఏ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 0 కదా లాస్ట్ లో మనం ప్రింట్, 0th వాల్యూ కదా లాస్ట్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నది, అది వద్దు మనకు. greater than 0 వరకు ప్రింట్ చేద్దాం. మీన్స్ ప్రింట్ a of 5, a of 4, a of 3, a of 2, a of 1 with 1 స్పేస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మిస్ అయి ఉంటాం మనము, సపరేట్ గా ప్రింట్ చేసుకుందాం.
Yeah, so 10 మిస్ అయింది చూడు, అన్ని వచ్చాయి రివర్స్ ఆర్డర్. వీఆర్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ జీరో, వీఆర్ మిస్సింగ్ ఆఫ్ జీరో. సరే, ఫాల్స్ అయినప్పటికీ yes, tell me I value when the loop becomes false. I greater than 0 false అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది? I value 0 అయినప్పుడు. 5 greater than 0 true, 4 greater than 0 true, 4 ని ఒకటి తగ్గించు, 3 greater than 0 true, ఓకే, 2 greater than 0 true, 1 greater than 0 true, నెక్స్ట్ I value 0 అవుతుంది, 0 greater than 0 false, so that time I value is 0. Okay, we have not printed the value in 0th location, right? Now we'll print outside of the loop without any space. మరి ఇక్కడ స్పేస్ పెట్టారనుకోండి, ఇంకా అంత ఇంత కష్టపడి వేస్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్ 0 అని రాయొచ్చు, ఆఫ్ 5 కూడా రాయొచ్చు, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఎందుకంటే ఆ టైంకి I వాల్యూ కూడా 0నే. క్లియర్? Let me check. Yeah, so ఇక్కడ స్పేస్ ఉండకూడదు, కర్సర్ మూవ్ అవ్వకూడదు. నేను ఎంత ట్రై చేస్తున్నాను మూవ్ అవడానికి, అవ్వట్లేదు. నో సక్సెస్. సక్సెస్. ఇది స్పేస్ అవాయిడ్ చేసే మెథడ్. ఓకే, సో యా, ఒకసారి రాసుకోండి. ఇది రివర్స్ ఆర్డర్ లో 2 మెథడ్స్ రాసుకోండి మా, విత్ స్పేస్ ఇన్ ది లాస్ట్ నెంబర్, వితౌట్ స్పేస్ ఇన్ ది లాస్ట్ నెంబర్. ఓకే, నౌ లిసన్. రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయండి. అంటే 52, 16, 10 ప్రింట్ చేయాలి, కానీ లాస్ట్ లో స్పేస్ రాకూడదు. ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, బట్ లాస్ట్ నెంబర్ కు స్పేస్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాసుకోండి మా. ఓకే, అక్కడ రాద్దాం. రెడీ, రైట్. ఇక్కడ ఎందుకు? print alternate elements of an array in reverse order. So for an example ke expected output ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి, ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ వద్దు. ఓకే, సో 15, 13, 11 అంతే కదా. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కు ఓకే, రివర్స్ లో 15, నెక్స్ట్ 13, నెక్స్ట్ 11 తర్వాత 10 కాదు, 10 ముందు ఉన్నది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఆఫ్టర్ 4, 10. బట్ లాస్ట్ నెంబర్ కు ఈ స్పేస్ రాకూడదు. ఓకే, స్పేస్ తర్వాత ఆలోచిద్దామా, థింక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రింట్ ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే, ఫస్ట్ రీడింగ్ అయిపోయింది, డిక్లరేషన్, reading and allocating memory for an array either dynamically or without dynamic also we can do. So in the mundu dynamical rasam kada, we will do without dynamic. Now without a dynamic, without wasting the memory, we can write like this, reading is done. Okay, right. Now write a comment here, printing
elements, printing which elements? Alternate elements. Are you there? Dharma? Manikanta? Yes, sir. Okay. ఎంతమంది ఉన్నారు చూడు? Print alternate elements. 39 members. Okay, in reverse order. So ఈరోజు గ్రాడ్యువల్ సర్ప్రైజింగ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. Okay. What happened? Okay. ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చినట్టున్నారు ఐ గెస్. ఓకే ఫైన్. ప్రింట్ ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఓకే. సో హియర్ ఫర్ I is equal to 0. No. Alternate reverse order కదా. n minus 1. n minus 1. 0 కదా మనకు కావాల్సింది. I greater than or equal to 0. ఓకే. I is equal to, listen. ఇంతకు ముందు సారీ ఏం చేసాం I మనం? minus 2, sir. ఒకటి తగ్గించాం. 2 తగ్గిద్దాం. ఓకే. దాన్ని కంపల్సరీగా మనం అసైన్మెంట్ లోనే రాయాలి ఇలాగా. I is equal to I minus 2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ I is equal to 5. ఓకే, 5 అయినప్పుడు ఆల్టర్నేట్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఏమైతుంది? ఫస్ట్ I minus 1 ఎంత అవుతుందమ్మా? 4 అవుతుంది. 4th సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నది ప్రింట్ చేద్దాం. అండ్ 4 minus 2 is 2. 2th సబ్స్క్రిప్ట్ minus 2 0. 0th సబ్స్క్రిప్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం. అంతే కదా? 0th సబ్స్క్రిప్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సైజ్ ఎంత తీసుకున్నాం? 3 + 3 6 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ ద సైజ్ ఈజ్ 6 అనుకుందాం. 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమేమి ప్రింట్ అయితే చెప్పండి. సో 6 అంటే ఏమవుతుంది? 6 minus 1, 6 minus 1, 6 minus 1. లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎంత? 5 కదా. ఓకే, 5 minus 2 3, 3 minus 2 1th సబ్స్క్రిప్ట్, 1 minus 2 minus 1 అనే వాల్యూ నెగటివ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి we don't print it. సో printf %d స్పేస్, ఇక్కడే ప్రాబ్లం, ఈ ఆఫ్ I. Tell me return 0 is a part of the for loop or not? Return 0 is a part of for loop No, or sir. okay, no. Okay, so Saujanya, are you there? Saujanya, Sandhya, hello. ఓకే, సో వీళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి మాట్లాడతారు. ఓకే, నౌ ఎందుకంట రిటర్న్ 0 ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది లూప్ ఆర్ నాట్? No, sir. నో. ఎందుకుమా? ఫర్ లూప్ తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఫర్ లూప్ తర్వాత బ్రేస్ లేదంటే ఓన్లీ వన్ Okay. స్టేట్మెంట్ కమ్స్ అండర్ ది లూప్. ఓకేనా? ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ కమ్స్ అండర్ ది లూప్. ఫైన్. ఓకే, సో లెట్ మీ ప్రింట్ alternate elements. 5 ఇచ్చాను నేను. ఓకే, 52 ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి మనకు? 52 16 10. 52 16 10. ఓకే, సో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి, అంటే ఐ మీన్ అరే సైజ్ ఈజ్ ఆడ్ కాబట్టి లాస్ట్ నెంబర్, ఐ మీన్ సారీ ఫస్ట్ నెంబర్ కూడా ప్రింట్ అయింది లాస్ట్ లో 10 అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇచ్చామనుకోండి అది స్కిప్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ దిస్. అరే సైజ్ ఈవెన్ ఇస్తాను నేను. ఈవెన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ రాదు చూడండి, 10 రాదు. ఓకే, 15 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 13, నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా 11. ఓకే, తర్వాత 10 రాదు. డిఫరెన్స్ 15 13 11. ఓకే, సో ఇది ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం సంతోషపడడానికి లేదు. చిన్న మిస్టేకే, కానీ ఒక ఐ మీన్ నన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేసెస్ విల్ బి క్లియర్. స్పేస్, ఇది ప్రాబ్లం మనకు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంత ముందు ట్రై చేయలేదన్నావు కదా, ఇప్పుడు చెప్పాను, ఇప్పుడు ట్రై చేయమనుకుంటా. గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ తీసుకోవాలి సార్.
గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ తీసుకోమంటావా? అంటే అది ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ అన్నిటికీ సరిపోతుందా? ఆలోచించండి. సరే, నువ్వు చెప్పినట్టు గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుందాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం రాయమంటావు? printf ఏం రాయాలి? 5 రాయమంటావా? ఓకే, సో ఇది ఆడ్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సరే, ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంది కదా, దీనికే ట్రై చేద్దాం. వాట్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ 15, 13, 11 లాస్ట్ లో స్పేస్ ఉండకూడదు. చూడు, 15, 13, 11 లాస్ట్ లో ఒక గార్బేజ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. A0 సార్. A0 అని ప్రింట్ చేయమంటావా? అప్పుడు ఈవెన్ కి అప్లికబుల్ అవుతుందేమో సార్. మరి మనకు జనరల్ గా రాయాలి కదా మనకంట. ఎస్ సార్. అక్కడ గమనించారా మీరు ఇంతకు ముందు? సో ఈవెన్ సైజ్ ఇచ్చినప్పుడు లాస్ట్ అంటే 0th ప్లేస్ రాదు, ఆడ్ సైజ్ ఇచ్చినప్పుడు 0th ప్లేస్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. అవునా? ఎస్ సార్. ఆల్టర్నేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, బట్ లాస్ట్ ఏది అనేది మనకు డిసైడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అవునా? అవును సార్. అది డిసైడ్ అవ్వాలి. సార్ వచ్చారా? రామంజనేయులు సార్ చూడు బాబు, పార్టిసిపెంట్స్ లో సార్ ఉన్నారా? లేదు సార్. ఓకే, సార్ వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ చేద్దాం మనము. ఉందా సార్ క్లాస్? చెప్పమ్మా. తెలీదు సార్, నేను ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. సిఎస్సి నేను పార్టిసిపెంట్స్. ఎవరమ్మా నువ్వు? నీ పేరుమా? లక్ష్మీ భారతి సార్. లక్ష్మీ భారతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా, చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే ఓకే, ఫైన్. సో ఈరోజు లేదమ్మా? ఈరోజు లేదు సార్, క్లాస్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ అదర్ క్లాస్ ఉందా ఏమన్నా? ఇంకొకటి ఏదన్నా? 1 కి యాప్టిట్యూడ్ ఉంది సార్. 1 కి యాప్టిట్యూడ్. ఓకే, సో అంటే కంప్లీట్ గా మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్. సో ఈ రోజు అకాడమిక్స్ లేవు, అంతేనా? ఓకే, ఫైన్. సార్ ఐ థింక్ జనరలైజ్డ్ గా రాయలేము అనుకుంటాను సార్, ఎందుకంటే ఇందాక కూడా మనం లాస్ట్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా సార్, A0 అని. అవునమ్మా, అవును. ఈవెన్ అయితే ఒకలాగా, ఆడ్ అయితే ఒకలాగా మనమే రాయాలి సార్. లేదు, జనరలైజ్డ్ గా ట్రై చేద్దాము. మ్యూట్ చేసేయండి, ఏదో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో ఉంది. ఓకే, సో లిసన్, ఇక్కడ మీరు సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఒకసారి గమనించండి. ఓకే, లిసన్, అరే సైజ్ 5 తీసుకుందాం. వాట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ 5, సారీ, లాస్ట్ అరే సైజ్ 5 తీసుకుంటే లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. అవునా? 4 subscript we are printing the element at 2 subscript, element at 2 minus 2 0th subscript. So this we are printing. Clear? Okay, so అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? 5 తీసుకున్నప్పుడు we have to print the element at 4 and 2th subscripts. Okay, element at 4 and 2th subscripts values print చేయాలి. లాస్ట్ ఇది సెపరేట్ గా ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ లో ఒకసారి 5 ఇచ్చి చూద్దాం. ఇది ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్స్. 5 ఇస్తాం సార్. ప్రింట్ఎఫ్ లో టెర్నరీ రాసి సార్. ప్రింట్ఎఫ్ లో టెర్నరీ రాసుకోవచ్చు, ఏమవుతుంది? ఓకే, 3, 4, 5. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఈ క్వశ్చన్ కి చూద్దాం ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదో. ఏం కావాలి? వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? 14, 12, 10 యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. 10 కు స్పేస్ ఉండకూడదు. ఓకే, 14, 12, 10. Last one should not have space. Yeah. అంటే ఇప్పుడు రాసిన మెథడ్ ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ గివ్ ఆడ్ సబ్స్క్రిప్ట్ 7 ఇచ్చినప్పుడు 7 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 5. ఓకే, నెక్స్ట్ 6,
7 3 4 okay 3 3 3 6 plus. Okay, what we are expecting? 46 14 12 and 10, but 10 should not have any space. 46 14 12 10 and 10 should not have any space. Yeah, వర్క్ అవుతుంది. ఈవెన్ లో ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, లెట్ మీ టేక్ 4, ఓన్లీ 4. ఓకే, 10 11 12 14. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ 14 11. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే i-1 వాల్యూ ఓకే నెగటివ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ నెగటివ్ లో ఉన్న గార్బేజ్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎస్, నెగటివ్ లో ఉన్న గార్బేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ అరే సైజ్ ఈజ్ ఈవెన్. When array size is even. Okay, what I'm telling is here when array size is even, okay, n is equal to 4, then n minus 1 is equal to ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో I is equal to 3. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసామంటే 3 is greater than or equal to 0 రాసాం. గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసామా? ఓకే, Three is greater than 0, 2. I decrease చేద్దాం. 2 is greater than 0, 2. Okay, next I is equal to ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక్క నిమిషం, కదా 3 minus 2 1 కదా అయ్యేది. మీరు ఏం చెప్పరు? 2 2 2 డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామా? I is equal to I minus 2 2 డిక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం. లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ 3, ఫస్ట్ 3 అనేది 0 కంటే గ్రేటర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసేసాం. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రింటెడ్? a of 3 ని ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, డిక్రీజ్ I వాల్యూ by 2. నౌ decrease, if you decrease I value by 2, okay, decrease I value by 2, it will become 1. 1 is greater than 0. Okay, then print a of 1. Okay, now decrease I value by 2. Okay, I value is 1. 1 minus 2 is equal to minus 1. Okay, minus 1 is greater than 0, false. So loop లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. So this loop becomes false. We came here. Here what we are printing? A of I. What is I now? I is minus 1. Okay, that means okay అక్కడ మనం ఎటువంటి టెస్ట్ కండిషన్ చేయకోకుండా we are printing a of minus 1. Okay, so that's why we are getting a garbage. Okay, when array size is even. ఓకే, ఈ గార్బేజ్ లోకి మనం అరే సైజ్ ఆడ్ అయినప్పుడు మనం ఈ గార్బేజ్ లో పడ్డం లేదు. అర్థమైందా? ఈ గార్బేజ్ లోకి పడ్డం లేదు. ఆడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే, అరే సైజ్ ఈవెన్ అయినప్పుడు మాత్రమే. ఓకే, ఆడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి 2 2 2 2 2 2 డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఓకే, సో అరే సైజ్ ఈవెన్ అయినప్పుడు ఓకే ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ n-1 ఆడ్ అవుతుంది. ఆడ్ లో డిక్రిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? 3. ఓకే, 3 minus 2 1 1 minus 2 minus 1 అక్కడ నెగటివ్ వస్తుంది. నెగటివ్ వి డోంట్ వాంట్, రైట్? అందుకోసమని అదే ఈవెన్ అయింది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఈవెన్ లో ఎందుకు మనం సేఫ్ ఉన్నామో చూద్దాం. ఈవెన్ 6 తీసుకుందాం. 6 తీసుకుంటే స్టార్టింగ్ ఐ వాల్యూ ఏమైతుంది? 5 అవుతుంది. సారీ, ఇదే ఆడ్ తీసుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఈవెన్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఆ గార్బేజ్ లోకి పడ్డం లేదు. 4 దీంట్లో 2 తీసేయండి అమ్మా, దీంట్లో 2 తీసేయండి. ఓకే, 2 ఇందులో 2 తీసేసేయండి, 0. ఓకే, మనం అక్కడ కండిషన్ ఏం రాసామంటే ఓకే గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండేటివి ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, a of 0 ప్రింట్ అవుతుంది. 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఓకే ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి a of 2 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I వాల్యూ 0 అవుతుంది. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 I వాల్యూ, సో I బికమ్స్ వాట్? 2 డిక్రిమెంట్ చేయాలి కదా. I వాల్యూ is equal to 0. 0 greater than 0 false అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ we are going outside of the loop and printing a of I
nothing but a of 0. Nothing but a of 0 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనము. సో yes, a of 0 exists. అంటే ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రావట్లేదు అంటే if array size is odd, okay, I starts from even number. Okay, so 0 is even కాబట్టి 2 డిక్రిమెంట్ చేయడం వల్ల మనము సో we are not reaching negative boundary, negative subscript. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మనకు అరే సైజ్ ఈవెన్ అయినప్పుడే వస్తుంది. సో ఒక సింపుల్ ఇఫ్ యాడ్ చేద్దాం. అంటే అండ్ ఇంకొకటి గమనించండి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి గమనించండి. మనకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చి ఈ అడిషనల్ వస్తుంది కదా, ఈ అడిషనల్ ని అవాయిడ్ చేయాలి. కానీ అక్కడ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, స్పేస్ ఉంది, దట్ స్పేస్ ఇస్ దేర్. ఓకే, if I is greater than or equal to 0, then print, otherwise don't print. But previous space అయితే ఉంటుంది, ఆ స్పేస్ వెళ్ళిపోవాలి మనకు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అయితే అన్నిటికీ వస్తుంది కానీ బట్ ఆ స్పేస్ అయితే పోదు మనకు. ఫోర్ తీసుకుందాం. 10, 11, 12, 13 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వాట్ వీ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ 13 and 11. అదే వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఆ గ్యార్బేజ్. ఈ గ్యార్బేజ్ రాదు ఇప్పుడు. 13 and 11 ఇదే మనకు కావాల్సింది. ఇది 13 and 11 కావాలి. 13 and 11 వచ్చింది కానీ గ్యార్బేజ్ రాలేదు, అది ఓకే. కానీ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం ఇంకా ఉంది. ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం ఏంటి? లాస్ట్ నెంబర్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇది ఎలా అడ్రస్ చేయాలంటే ఈవెన్ కు సపరేట్ అడ్రస్ చేయాలి, ఆడ్ కు సపరేట్ అడ్రస్ చేయాలి, ఎన్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, so how we have to address this? If n is even, okay, print array elements alternatively. So ఇది దీనికి ఒక లూప్ రాసుకోవాలి, not one loop to print all. Okay, if n is odd, print alternate elements. ఇంకొక సపరేట్ గా రాసుకోవాలి. ఇది ఒక్కసారి థింక్ చేయండి. సో ఒకసారి థింక్ చేయండి ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. చేయాలి. అది ఓన్లీ మణికంఠ ఒకటే కాదు, సంధ్య ఒకటే కాదు, సౌజన్య ఒకటే కాదు, అందరూ చేయాలి. ఓకే సార్ మేము చెయ్యము, గో టు హెల్, మీ ఇష్టం, మీరే లాస్ అవుతారు. అర్థమైందా? ఆ పరిస్థితుల్లో పడకూడదు మనం. ఓకే, సో అండ్ ఒక హ్యాపీ న్యూస్ ఏం చెప్పాలంటే ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్, సో రియల్లీ వి వరీడ్. సో ఈ టైం అన్ని కాలేజెస్ షట్ డౌన్ అయ్యాయి, మరి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయో గ్యారంటీ, ఐ మీన్ స్కోప్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. సో కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ మరి రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాయా లేదా? సో వి వరీడ్ ఏ లాట్ యాక్చువల్లీ. So, but TCS started. TCS introduced, released code beta notification. Okay, so code beta time low. So there is a doubt that whether they are going with Ninja or not. సో అది అందరికీ చాలా పెద్ద డౌట్ ఉండేది. ఆల్ కాలేజెస్ ఎస్పెషల్లీ టీపీఓస్ స్టూడెంట్స్ ఏమో కానీ ఓకే కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ టీపీఓస్ వరీ అవ్వాల్సి వస్తుంది మీ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి. ఓకే, అదే కాదు, ఆ సీరియస్నెస్ స్టూడెంట్ లో కూడా రావాలి, రాకపోతే ఏం చేయలేరు. కాలేజ్ మాత్రం ఏం చేయగలుగుతుంది? ఓకే, సో మేము చాలా వరీ అయ్యాం. సో బట్ కోవిడ్ అయిపోతున్న వెంటనే వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నింజా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ కాగ్నిజెంట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ బట్ నాట్ ఓపెన్, బట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ కాలేజెస్. ఓకే, ఇలాగ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో విప్రో ఈజ్ రెడీ. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇలాగ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే మీన్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో, సో సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు రిక్రూట్ ది స్టూడెంట్స్. రీసెంట్లీ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ అవేర్నెస్ ఆర్ నాట్. రీసెంట్లీ టెక్ మహేంద్ర ఆల్సో
ఓకే ఇన్వైటెడ్ అప్లికేషన్స్. సో రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా అయిపోయింది. 1 or 2 days బ్యాక్ ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ది ఫర్దర్ రౌండ్స్. ఓకే ఇలాగ 1 by 1 వస్తున్నాయి. సో థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ రెడీ టు రిక్రూట్ ది స్టూడెంట్స్. సో we should not lose such opportunities. We should be very careful. We should be very sincere about the preparations. చదువుకోవాలి. సో టీపీఓ చెప్పినాడని వినడము, లేకపోతే కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పారని వినడం అలా కాదు. నీ లైఫ్ గురించి నీకే సీరియస్నెస్ ఉండాలి. యూ షుడ్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే అండ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ది అసైన్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్. ఓకే ఇదేదో చెప్పారు కదా, సో సార్ వాళ్ళు అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం క్లాస్ లో అటెండ్ అవ్వడము, ఓకే ఏదో రాసుకోవడం, మరి నెక్స్ట్ డే నీట్ గా రెడీ అయ్యి నెక్స్ట్ డేకి రావడము, టిఫిన్ రెడీగా చేసి నెక్స్ట్ డే రావడం, ఇది కాదు. దీనివల్ల నీకేం నాలెడ్జ్ రాదు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్. క్లాస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోతుంది, 1 o'clock యాప్టిట్యూడ్ ఉంది కదా, ఓకే ఆ టైంలో ఇది ఏం జరిగిందో రివిజన్ చేసుకోవాలి, కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి. నో వన్ విల్ మానిటర్ యూ. ఓకే బట్ నువ్వు మానిటర్ నీకు నువ్వే ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే సో యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ కెరియర్. ఓకే సో దట్ ఈస్ మై సజెషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Okay ma, so 2 assignments for you. Print alternate elements in reverse order but last number should not have any space. And second assignment is yeah, so this one, okay, print the elements in even subscripts separately or subscripts separately, but okay both the rows should not have any spaces. ఇక్కడ 26 తర్వాత ఒక స్పేస్ ఉంది, no that is not entertained. 24 తర్వాత ఒక స్పేస్ ఉంది, that is also not entertained. సో మీ రిస్క్, ఐ మీన్ నాట్ రిస్క్, లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ కొంచెం బుర్రకు పని పెట్టాల్సిన అవసరం ఇది ఆ రేస్ లో. ఎస్ చేయండి. 2 assignments ఫర్ యూ. ఓకే అండ్ అదర్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రేస్ లో, ఆ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఆ స్పేస్ ని అవాయిడ్ చేయడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇది చేయొచ్చు.